ধন্যবাদ মিফতাহুৰ জুম ফেচবুক লাইভ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ এই দ্য জাৰ্নি শীৰ্ষক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা সকলো শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাকে 15 মিনিট শিক্ষাৰ অনলাইন মঞ্চলৈ মই হিৰণ্যনাথে আদৰণি জনাইছো ওয়েলকাম আৰু টিম 15 মিনিট শিক্ষাৰ সমূহ সদস্যৰ হৈ আপোনালোকক অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো বিগত ছমাহত আমি কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ বিশেষকৈ অসমৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা তথা ভৱিষ্যত বৃত্তিগত জীৱনৰ সহায় হোৱাকৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ কিছুমান ধাৰণা বা তত্ত্বৰ আলোচনা আৰু বৃত্তিগত সা-সুবিধাৰ কথা এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰি আহিছো আজি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লোৱা দ্য জাৰ্নি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটিত আমি বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জিলিকি উঠা অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ এছাম তৰুণ তৰুণীৰ সৈতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিম তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অদ্যপি যাত্ৰা আৰু অভিজ্ঞতাৰ কাহিনীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক উপকৃত কৰিব বুলি টিম 15 মিনিট শিক্ষাই বিশ্বাস কৰে আজিৰ অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অলপতে ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলিফৰ্নিয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা হিৰক জ্যোতি কাশ্যপ ওয়েলকাম হিৰক হিৰকৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰি গাঁৱত সো নগাঁৱৰ ভেৰভেৰি গাঁৱৰ পৰা কেলিফৰ্নিয়ালৈ তেওঁৰ জীৱনৰ এই যিটো যাত্ৰা বৰ্ণিল যাত্ৰা তাৰ কথা আমি তেওঁৰ মুখেৰেই শুনিম হিৰক তোমাক আমাৰ এই 15 মিনিট অনলাইন শিক্ষা মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু তুমি যোৱা বছৰ এবছৰে হবৰ হ'ল তুমি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা আৰু তুমি স্যামসাং কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ যে সুবিধা পাইছা তাৰ কাৰণে 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা তোমাক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম so we will divide today's program into two parts প্ৰথম ভাগটোত প্ৰথম খণ্ডটোত মই তোমাৰ জীৱন তোমাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে 15 মিনিট শিক্ষাৰ হৈ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তুমি দিবা তুমি অসমীয়া ইংৰাজী দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা মই দেখা পাইছো যে ইয়াত কিছু সংখ্যক হয়তো তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত কথা নকোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে গতিকে তুমি অসমীয়া মাজে মাজে ইংৰাজীও ক'ব পাৰা আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটোত আমি যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন ল'ম আৰু প্ৰশ্ন কৰাৰ নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে আমাক মিফতাহুৰে কৈ দিছে সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু আমাৰ মডাৰেটৰ সকলে সেই প্ৰশ্নবোৰ তোমালৈ আগবঢ়াই দিব তেতিয়া তুমি সেইবোৰৰ উত্তৰ দিবা গতিকে আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰথমেই তোমাক সুধিব খুজিছো প্ৰথমে কোৱা তোমাৰ শৈশৱৰ কথা তোমাৰ পৰিয়ালৰ কথা তুমি জন্ম হোৱা ডাঙৰ দীঘল হোৱা ঠাইখনৰ কথা বা পঢ়াহলীয়া শিক্ষাৰ কথা অৰ্থাৎ তোমাৰ মেট্ৰিকলৈকে মানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈকে তোমাৰ জীৱন চোৱাৰ কথা কিছু আমাক কোৱা ধন্যবাদ প্ৰথমে শুনা পাইছেনে ভালকে বাৰু মোৰ মাতটো পাইছো প্ৰথমে ধন্যবাদ মোক সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধুনীয়া এই মানে যেটো প্লেটফৰ্ম আছে হেতুৰ যোগেদি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু মই নথৈ আনন্দিত আপোনালোকে মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰথম এটো অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম জন ইন্টাৰভিউই হিচাপে তো মই প্ৰথম কম আপোনাৰ কোৱেশ্চনটোৰ উত্তৰ হৈছে মই নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰি যেনেকৈ আপুনি ক'লে ভেৰভেৰি গাঁৱত জন্ম 1990 চনত ভেৰভেৰি গাঁও আপোনাৰ নগাঁও টাউনৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান যদি পূবলৈ যায় কলিয়াবৰৰ ফালে তেতিয়া পুৰণি গুদাম নামৰ এখন জাগা আছে তাৰে এখন গাঁও ভেৰভেৰি মই তাতে জন্মত মোৰ মা দেউতা দুইজন স্কুলৰ শিক্ষক মা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ৰিটায়াৰমেন্ট ললে এতিয়া আৰু দেউতা বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে ৰিটায়াৰমেন্ট ললে আৰু মই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিলো গাঁৱৰ এখন
এলপি স্কুলত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিশ্বদেৱ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মই পঢ়োতে তেতিয়া 9 জন ল'ৰা ছোৱালী আছিল এতিয়া স্কুলখন এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাই কাৰণে বন্ধ হ'ল যিও নহওক এতিয়া মানে কেইবাখন স্কুল মিলাই এখন কৰিলে যেহেতু ল'ৰা ছোৱালী কম বা নাই তাৰ পিছত তাতে মই প্ৰথমৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছো তাৰপিছত পঞ্চমৰ পৰা দশমলৈকে পুৰণিগুদাম ৰাধাকান্ত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছো তাতে ক'বলগীয়া মই তাতে ডাঙৰ হোৱা সেইখিনি গাঁৱতে স্কুলত পঢ়াৰ বাদে ধৰক খেলি ধুলি তাতে মই ক্ৰিকেট খেলিছিলো খুব গাঁওবোৰত ঘূৰি ঘূৰি আৰু কুইজ খেলিছিলো বিহু হয় কিবা হয় তাতে কুইজ অনুষ্ঠান মানে প্ৰতিযোগিতা হয় খেলিছো মোৰ লগৰ পংকজ বৰা নাম আছিলে দেখিছে নে নাই নাজানো আজি সেয়াই তেনেকে ডাঙৰ হোৱা শৈশৱ কৈশোৰ বুলি কওঁতে যেতিয়া স্কুলত থকা যায় আমি সাধাৰণতে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হওঁ there are certain challenges these are challenges of childhood and adolescence তেনেকুৱা তোমাৰ কিবা প্ৰত্যাহ্বান আছিল নেকি মানে ঠিক পঢ়া শুনাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কোৱা নাই গাঁৱত ডাঙৰ হলে আমি জানো যে গাঁৱত বহুত ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিগত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল প্ৰব্লেম কিছুমান থাকে গাঁৱৰ স্কুলবিলাকত কিন্তু তাৰ বাহিৰে তোমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তোমাৰ কিবা প্ৰত্যাহ্বান আছিল নেকি বা সেই প্ৰত্যাহ্বান তুমি কেনেকে সন্মুখীন হৈছিলা প্ৰত্যাহ্বান তেনেকুৱা লেখত ল'বলগীয়া নাছিলে মানে আপুনি যেনেকে ক'লে গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হৈছো তো গাঁৱত বেছি উচ্চাকাংক্ষাও কম আছিলে চাগে মানে যিমানখিনি পাইছিলো তাতে সুখী থকা নিচিনা তো স্কুল কেতিয়াও কমপ্লেইন কৰা নাছিলো যে পুৰণিগুদাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিয় পঢ়িছো বেলেগত এনেকুৱা লাগিছিলে তাত পঢ়িও ভাল স্কুলে হয় তেতিয়াও বিৰাট নাম কৰা স্কুলে সেইটো অঞ্চলৰ তো সদায় মানে অনুপ্ৰেৰণা আছিলে স্কুলৰ পৰা ল'বলগীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা ল'বলগীয়া তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও প্ৰত্যাহ্বান পোৱা নাই আৰু ঘৰৰ পৰা ধৰক মা দেউতাই মানে যথেষ্ট সহায় কৰিছে মানে সেইটো অঞ্চলত মা দেউতাক চবে চিনি পায় মাষ্টৰনী হিচাপে কেতিয়াও মানে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ষ্ট্ৰাগল আছেও সেইটো আমালে মোলে বা মোৰ দাদা দুজন তেওঁলোকলৈ পাৰ হ'ব দিয়া নাই কেতিয়াও তেনেকুৱা সেইকাৰণে সৰু আপুনি যেনেকে কৈছে পঢ়া শুনাত থকা কিবা প্ৰত্যাহ্বান সেইবোৰ থাকে সেইবোৰ লেখত ল'বলগীয়া বুলি নাভাবো তেনেকুৱা নাই বা মই জানো বেলেগ বহুতৰে থাকে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে মোৰ তেনেকুৱাত ক'বলগীয়া নাই প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে তোমাক বিদ্যালয়ত কোনোবা শিক্ষক বা তোমাৰ কোনোবা অগ্ৰজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা তোমাৰ কোনোবা সহপাঠীয়ে তোমাক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে নেকি প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিলে নেকি সহপাঠী মোক মানে মই সেই পুৰণিগুদাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা মই যেতিয়া ক্লাছ 7 মান পালো তেতিয়া ধৰক মোৰ এজন শিক্ষাগুৰু আছিলে প্ৰসন্নজিৎ শইকীয়া বুলি তো তেওঁ কিবা কাৰণে মোৰ পঢ়াখন মানে কিবা মেথামেটিক্সৰ পৰীক্ষাত বেয়া কৰিছিল তো তেওঁ মই এতিয়া মনত আছে কাৰণ সেইটো তেওঁ মোক মানে গাঁৱততো ধমকি দি কয় দাবী দি কয় কিন্তু সেইটোৰ পৰা যে ইনফ্লুয়েন্স কিমান হ'ব পাৰে সেইটো পিছত ৰিয়েলাইজ কৰা যায় তো তেওঁ মোক কৈছিলে যে তই ক্ৰিকেট খেলি থাকিলে হবে নেকি কিবা মানে কৈছিলে তোৰ মা দেউতাক চবে চিনি পায় তই পঢ়া শুনা কৰ এইটো সপ্তম শ্ৰেণীত কোৱা কথা তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ মেথামেটিক্সৰ শিক্ষক খুব মানে অতি ভাল শিক্ষক মানে ক্লিন কে বুজায় মেথামেটিক্স তেতিয়াৰ পৰা কিবা কাৰণে গাত লাগিল নেকি নাজানো তেতিয়াৰ পৰা মানে সেই বুলি নহয় কিন্তু ইমান মেথামেটিক্সৰ ৰাপটো চাগে তেতিয়াৰ পৰাই জাগিছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰু স্কুলৰ এনে সিনিয়ৰ কিছুমান আছিলে সিনিয়ৰ এতিয়া নামবোৰ মই পাহৰিছো বহুত দিন হ'ল কিছুমানে ধৰক ষ্টেণ্ড কৰিছিলে আমাৰ স্কুলৰ পৰা তো তেওঁলোক আৰু কিছুমান ষ্টেণ্ড কৰা নহয় এজন সিনিয়ৰ আছিলে তেওঁ আমাৰ স্কুলৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আছিলে তেওঁ পঢ়া লিখা বা স্কুল মেগাজিন সবতে আগবঢ়া তেওঁ ঢুকালে বাৰু তো তেওঁ মোৰ নামটো পাহৰিছো এতিয়া বেয়া নাপাব কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা আছিলে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা দিব পৰা যাৰ পৰা শুনে মোতকে বেছি কিবা কৰিছে মই যাৰ পৰা শিকিব পাৰো তেনেকুৱা আৰু পুৰণিগুদাম অঞ্চলটোত বিশেষকে কালচাৰেলি বহুত আগবঢ়া তো মোতকে বহুত বেছি কালচাৰেলি আগবঢ়া ল'ৰা ছোৱালী বা সহপাঠী আছিলে গান নাচ বা খেল ধূলাত বিৰাট ভাল তুমি 2006 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অসমৰ ভিতৰত 9ম স্থান পাইছিলা নহয় জানো হয় আৰু তাৰ পিছত তুমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক
শাখাৰ শিক্ষা ক'ত গ্ৰহণ কৰিলা, ক'ত কৰিলা, বা তুমি বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িছিলা? মই যিমান দূৰ জানো বিজ্ঞান শাখা কেলেই বিজ্ঞান কেলেই পঢ়িলা, সেই কথাখিনি অকমান ক'বা নেকি তুমি? কোনোবাই তোমাক ক'লে নে তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত ল'লা যে তুমি বিজ্ঞান পঢ়িবা? নাই নিজে সিদ্ধান্ত লোৱা। Hirak, 1 second please. Actually, we have a few students, as you know, like who are not understanding Assamese. So maybe it would be good if you can try to mix both languages. Okay. Oh, sure. Yeah. And will there be some student who will not understand English? Not really very sure about okay. that. Sure. There are quite a few requests to speak in languages other than Assamese, so that's why. Sorry. Yeah, that's fine for me. Okay. Sabai buzi pale hol. So where I was at, I did not select. I mean, no one like told me like study science or anything. So it was, as I said, like I developed interest into mathematics in particular, and also curious about like science, like physics and chemistry, both of them. So it was kind of sure that I wanted to study more into science. Like my passion was more in science and maths compared to like other subjects. So that's why I selected, like nothing that class 10 I was not thinking farther beyond like about career and those things. So and then you studied your 11th 12th at Nagaon College, right? Yes, sorry, I forgot to answer that. So I studied in Nagaon College. So there was the principal of Nagaon College at the time, like when I got this 9th position in metric. So he called, like he was a classmate of my father in the college days. So he basically called my father and said, "Oh, so I'll give your son free education if you study here." So that's like an unofficial phone call fellowship. So I mean, maybe at some point of time later in my life, I may sometime I think maybe I should have gone to Cotton or like other renowned colleges, but so that was a decision I took at the time. And Nagaon College was good. Good but college. I think and okay. Then higher secondary episode, so you decided to do engineering, right? So yes. So where did you go, and you studied computer science? So computer science kele lola he kotha khini okoman tumi koi dia. মই মানে frankly কম আৰু মই যেতিয়া ক্লাছ 12ত পাছ কৰিছো তেতিয়া মই ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ ষ্টেটিষ্টিক্স এয়া পঢ়িছিলো, সেয়াই জানো। তো তাৰপিছত কেৰিয়াৰ মানে মই ভাবা নাই যে এইটো ইংলিছত ক'ব পাৰা তুমি। ইংলিছত sorry. So why I chose to study engineering was frankly because I like get to know from other people that there will be like relatively more career opportunities going forward. So that was why I chose to be in engineering. But then I also developed interest in computer science because like I got my first computer when the government because after metric, the government of Assam used to give like computers to everyone who got like first division. So I was one of like the first ones to got, maybe one batch before us got it. So and then like that was like the first experience with using computers, and like it was kind of very futuristic to me at that time. I haven't, like before that I never used like internet or computer in general. So when I used that, so I could, like most of the time I was playing games and those things, but it was kind of very futuristic. Like it seemed to me like going forward in future, like this will be the thing of the like trade. So so that was why like I was interested in computer science, so like to know how it works. Was that computer that you received from the government as an award, did that really kind of motivated you to study the computer science? Is that what? So I'll not say the award, but like the experience of using the computer. Even if my parents
they did not, but even if they had bought it, so I think the effect would have been the same. So yeah, but it was definitely a good initiative, I guess. It was called the Anandaram Borwa Award given by Assam government. So yeah, like I guess many students or many young like student like me got some motivation to do something, not only computer science, like do something artistic using the computer. So how did you decide to go to Tezpur University? Yeah, so I applied. Yeah, so that was one disadvantage of studying in Nagaon. So at the time, like, yeah, so Nagaon, like Nagaon College is really good, but I think that at the time, even now, I guess it is very competitive to get into like a good public engineering college. So I was basically studying myself for all these engineering entrances, yeah, in Nagaon. So I applied for AEEE, and then I think yeah, as you said, oh yeah, so why, like how did I get there? So in AEEE, yeah, so computer science was kind of what I wanted to study, and Tezpur University was the one where I could get computer science with my like AEEE score. So and I also actually had admission from AEC, but so Tezpur University, I have heard about the computer science department in Tezpur University beforehand. So there is a professor in Tezpur University called Dhruva Kumar Bhattacharjee. So I have a distant cousin uncle who actually works here in US. His name is Jugal Kolita. So he used to collaborate with Dhruva Bhattacharjee sir on like various research topics. Then so when I got AEEE, and then I consulted with like Jugal Kolita because like he was one of the like highest, like most educated in the family. So he said, oh, okay, in Tezpur computer science department is really good, and like I know I have colleagues there who are really hardworking. So that was the reason why I chose Tezpur over like AC's AC. So one more question. I know that many of your contemporaries, they studied in Tezpur University, and then they are in different places. I have met many in even in the United States. Do you think there is some, I mean, there is an environment in Tezpur University that actually helps students to look beyond, let's say, India or go abroad? Was there any special reason there? Good question. So yeah, it's hard to say comparatively because like I do not exactly know the environment in AC, right? Yeah, but in Tezpur, definitely Tezpur was like one of the like first time in life when I was exposed to like the world basically outside of Assam. Like yeah, even though I had the computer in class 11 and 12, it was like a very slow internet connection and like doesn't really work. So when I went to Tezpur, yeah, first experience with like really using the internet to like know what is there. And also, as you said, I think the environment is definitely there. Like there are many people like professors as well as students who have like achieved really good, like great achievements in life, like maybe from India or maybe from abroad, like, but there was this like research culture that is there. I will not compare it to other colleges because I don't know, but in Tezpur at least you could like, you will hear about like some like every so often you will hear about someone getting a fellowship to study in Europe or getting a fellowship to study somewhere else, or getting an award from the government of India, or like the professors like getting some award or publishing in like top journals. So you have that environment there. So even though, yeah, like as an undergrad, like research was not like a mandatory like part of the curriculum, but I think most of my like classmates at least this did like some useful research during like even their undergrad days. So I think the environment is there, and if you like, and there are people who you can talk to for like future directions. Tezpur pasat tumi, where did you do your MTech? Yes, and then from Tezpur I went to NIT Rourkela for MTech in computer science. So yeah, so again the same thing in
MTech, you need to give the GATE exam to get into MTech admission. So like I was a bit short from the IIT threshold. So NIT Rourkela is like still one of the best NITs. And like it also has a good research environment. Like research wise, it's one of the top. Anyway, so yeah, I went there, and there was a faculty in Tezpur who went to Rourkela. Like his home is close to that. His name is Bidyut Patra. He's also a very inspirational figure in my life. So like he's very friendly. Like hardly you will meet like professors who you can talk to about all your aspirations or like all your like good or bad thoughts, and like he was one of those. And then yeah, he kind of assured me that in NIT Rourkela, if you want to do research, there will be opportunities. So yeah, instead of waiting, actually I had a job also, but I didn't go because I wanted to study further. Yeah, like in Tezpur, I used to work again with Dhruv Bhattacharjee sir's lab. And I also worked a lot on with Shamantamani Hazarika sir, and now he's in IIT Guwahati. So yeah, that's an interesting story. Actually, I'm deviating a little bit, but I think it's interesting. No, that's no, yeah. So when I joined Tezpur, Samantha sir was in Germany. I guess he was like doing a sabbatical there. So in Tezpur, they have this, my seniors actually started a technical festival called TechCetra. So they're like, I participated as a robotics, in a robotics competition. So I think that was my first interaction with robotics, and I really liked it. So then who is doing robotics, like who is running a lab? There was no one at the time. Shamanda sir was not there. So he was in Germany, and emailed to him, so sir, when are you coming back? Me and some of my friends want to like make robots, and like I heard like you have done like lots of work in robotics, so if you're coming back, can we work together? Like that was probably my first proactive email to any professor in my life. Like never wrote to anyone like asking for something. So yeah, he was really kind and said, oh, I'm going back in 2-3 months, then we can talk. He came back. Then I have a really good friend, Virendra Pathak. He's from UP, but he was my classmate in Tezpur. So we went to SAR, then we started the Tezpur University Robotics Society. So like, yeah, that is like an amazing experience, like outside of like study. So we basically wrote the constitution of the club, and like organized, like brought in sponsors from company to like sponsor our events, and like bringing people from outside, bringing robotics kids from outside. So yeah, those organizational things also kind of happened. And thankfully, like we went to RoboCup with the Robotics Society within 3 years. So that's like, yeah, I'm really proud to be like one of the founding members of that. And I'm so you said about the environment, and now in Facebook or other platform, I see like updates from the Robotics Society, my juniors doing something. So yeah, I guess the environment of like enthusiasm is still there. Oh, that's great. Yeah. So Rourkela, you told me that you spent 1 year in Rourkela, but then 1 year at least in Portugal, Lisbon. Yeah. So what was that? Yeah. So yeah, then as I said, I went to Rourkela, like Bidyut Patra sir said. Then Bidyut Patra sir himself left to Europe because he got a Marie Curie fellowship. So it's a fellowship for like professors in India, I guess, to like basically visit another university. So he got that and he left. Then I started searching, oh, maybe can I do something similar? So I asked him, okay, so is there any fellowship for MTech? Then said Marie Curie is only for postdoc. You don't even have a master's. Like then thankfully at the same time, what happened is NIT Rourkela and like IISc and few IITs joined a fellowship program with a European Commission. It's called Heritage. So that was the first year. And then when I was like in my second semester, I heard about that I can apply and like go there to do my thesis, like second year of my MTech. So I applied and I went there. Yeah, so then like I think from all these NITs, IITs, IISc, all of like many students applied. Then the European Commission like selected, I think like I forgot the number, 5 or 10 students to do like 1 year of research over there. So with that, I went to
the fellowship, I went to an university called Instituto Superior Técnico in Lisbon. So there I did research on reconfigurable devices, like devices that can, like satellites or like drones that are like kept far away from like the operator, how to use those and reconfigure those in like an efficient and intelligent way. So that was really, yeah, so I think that was a big experience for me, like not just going abroad, but like the work culture. Like, yeah, I got to experience like the research culture outside of India for the first time. So yeah, so and then I went back to Rourkela to like basically do my paperwork. So in Rourkela, I did my classwork, and all the thesis research work was in Portugal. So when did you get interested in coming to the United States, and how did you prepare for that? Yeah, so it's related. So when I was in Portugal, so I submitted my thesis in there. Like after the defense, my professor called me like, oh, your defense was really good. So the professors on your committee are like liking your work. So what about you continue like here, and like there is a new fellowship coming up, so you can join my lab. Then all like you'll have good recommendations, so you'll get the fellowship. So I actually kind of almost accepted that informally. Then it was honestly at that point, like PhD is a big long-term commitment, like 5 years. I was not ready at the time. So yeah, I enjoyed doing research in both Tezpur as well as in Lisbon. But like I was not thinking about like committing 5 more years or 5 or so more years of my life. So I was kind of nervous, like not knowing, like, because it was a good opportunity, good fellowship, but I also like don't know like what my life will be. So I again reached out to Jugal Kolita, because like, yeah, he is a professor, he has so many students. So said, if you're not sure, maybe like stop, you should probably like give like sleep over it, like think about it for some time. Then once you're sure like what you want to invest 5 years on, then you join a lab. Because if you just join it now and if you do not like it, then it would be bad. So that's why I like kind of declined that fellowship in Portugal. Then I basically took 1 year off. Well, off mean from academia. I was working as a senior research fellow in Tezpur, and then so yeah, after MTech, I worked in Tezpur University for a year. And during that year, I appeared the exams needed. So I kind of like looking for different professors or different labs that kind of interest my my research. So like related to my research interest. So then I applied, I guess, to 10 universities in US, like 3 the top ones, 3 middle, and 3 like more sure shot kind of. Then I got 5 admissions out of 10. Then joined like, yeah, so I graduated from MTech in 2014, then joined PhD in 2015. And that 1 year I was doing GRE TOEFL and also working there too. Because yeah, maybe I should tell this, because some students might be. Are sir, defense ministry pala ke Hello. Are Rajnathak handshake eta dili na voice suni na akbar. Meet. Excuse me, কোনবাই কথা কৈ আছে, আপুনি মিউট কৰি ল'ব নেকি? কৈ থাকা. Just go ahead. So many students here may be thinking about applying to a US university. So like, yeah, it requires some amount of money, because admission, like the forms, when I applied, it was like $100, which is a lot of money at the time for me. And then if I apply for like 10 universities, then it would be almost like 60,000, 70,000. On top of that, you need to send all these documents over courier. So yeah, so the Tezpur universities have helped with those expenses. And so then UC Irvine, I got like 5 admissions. Then UC Irvine, the lab, like the professor, and his research was like really interesting to me. Like he works on robotics as well as brain-inspired neural networks. So I like choose this university. Okay, thank you. মই তোমাৰ next প্ৰশ্নটো সোধাৰ আগতে I just want to take a quick break. তাতে মই যিসকলে চাই আছে
ইউটিউবত বা ফেচবুক লাইভত তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে দেখা পায় আৰু মানুহে দেখা পায় আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানলৈ মই তোমাক আকৌ সুধিব খুজিছোঁ যে তোমাৰ বিষয়টো ব্ৰডলি আই থিংক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্ৰডলি তাৰ মাজত তোমাৰ definitely you will have some specialization. So how did you, of course you have been working on robotics and all, so how did you get interested in what exactly you did for your PhD? And then can you explain what artificial intelligence is, like in very layman terms? Sure, yeah. So yeah, maybe I should start from the definition first so that I can explain my interest. So artificial intelligence is a branch of computer science that tries to simulate in a computer like the human intelligence. So every day when we wake up, we like make decisions like what to eat, what to drink, or what to do, what to wear. When we drive the car on the road, then we decide like all these car controls, for example. So how to mimic all those in a computer? So what happened when computer was invented, like 40s, then and like since then, even now, there is like a human intelligence involved in how the computer will behave. Like when you like open the browser, then you type in then what the browser should do. All those are written by some human, like some human brain, some mind. So that was like the original form of computer and software writing. But then with artificial intelligence, so I think the goal of computer science is to automate machines. Then the next step for automation would be, instead of telling the machine to do, like to basically instruct it what to do, what about let the machine decide for itself, so and think like us, like humans. So that is when I say those are like really aspirational terms. So like computer scientists, we want to achieve that. It's far away still, but still in some problems, these computers or machines are already much better compared to humans. So I mean that is not to say AI has already beaten computer science, because just keep in mind that all this AI, like what these new algorithms are, that they actually run on like very big computers, whereas our brain only uses a tiny fraction of energy compared to a computer. So it's not really, so our brain is a better engineered system. But anyway, coming back, so that is what AI is, to make computers as intelligent as human. We are still, this is like still work in progress. So I got interested with AI when, yeah, as you mentioned, like when I was working in robotics. So yeah, I was so Shyamantamani Hazarika sir, he used to work on AI and robotics also. So yeah, I kind of got exposure about that from his lab. But besides that, like so the first robot I built was like a manually controlled. So the robot moves like with a like, and some controller, some person would be like moving the joystick to control the robot. Then the first like intelligent robot I made was like, or like it's a very common. So the first intelligent robot was like a robot that if I lay down like a rope or like a line in the floor, the robot could just roam around, like traverse on top of the line. So it's kind of a simple sensor logic. But anyway, so that is like the first intelligent, very layman. But then Syamanta sir, or like from YouTube or those sources, I could see like at the time Honda had a humanoid robot called Asimo. I think now they stopped making it. It's like, yeah, it did not bring in money. But anyway, so it was like, it was able to serve people on a counter versus like our robot just following the line. So those kind of sophistication require like more advanced AI. So that was, and since I'm computer science background, so my, like when in TURS, when we built a robot, I was just programming. Most of the mechanical things are done by
my mechanical friends or electrical friends. So for me, the next challenge was to make the robot intelligent. So AI was, yeah, so that was a big challenge to make them. And like robots are hard to work with, like, or any hardware, I'd say. So that's why I got interested. And when I got this lab, like this opportunity, this was like a no-brainer. So I kind of went back to work on robots for my PhD. To me, so the topic that you research for your PhD, so where do you what is it, and where can we apply that? Yeah, so when we say artificial intelligence, Hamiyat Kritim Buddhimatta, so it is like a big subject. So original inspiration for it was to make a computer. Actually, they connected wires like the brain. It did not work very well, but anyway, those are like 50s. Like you have to give a lot of appreciation for the initial work they did. In AI, there's many subfields. So the original, like very famous AIs were like, they call rule-based AI. So they're like objects and their relations. So you define what these relations are, and like it's hard to describe. Like I'll not go into details, but anyway, so those are like rule-based. But then what happened in last 20 years, I guess, or 25 years. So there is this new branch called neural networks. It was there from before, but it was not working well. Since last 25 years, this neural networks, like algorithms for neural networks, started becoming very like powerful, I'd say. And these machines, so this one branch of AI called machine learning, these machines started learning really easily, not easily, like really efficiently. Like they can actually learn very complex tasks and then execute those. So my branch is actually a subset of the machine learning. So machine learning is a subset of AI. AI has other like rule-based planning and other machine learning and other things. Then within machine learning, neural network is like currently the most popular, like not in all applications, in many applications. So I work in that mini subset called neural networks mostly. But I have also worked on other types of machine learning, but in my PhD, I was only doing neural networks. So within neural networks also, there are like many different types of it. So what I was doing was developing algorithms to design those neural networks and then train them. Hirak, পটককে এটা কথা কৈছো, আমাক অসমীয়াটো কবলে অনুৰোধ কৰিছে। সো তুমি যদি ইংলিশ অসমীয়া দুইটা মিক্স কৰি কোৱা সেইটো ভাল হ'ব। এটা অকন bilingual কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে সকলোৰ পৰা। নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম। Keep it like both the language so that সবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তো মই ইংৰাজীত কোৱা এই শেষৰ উত্তৰটো আকৌ অসমীয়াটো কৈ দিওঁ। অসমীয়াত এবাৰ কৈ দিয়া তেতিয়া কৈ দিওঁ যেটো হেৰি সময় আছে। তো মানে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মানে AI বুলিয়ে কম, শৰ্টত ক'ব সুবিধা। সেইটো হৈছে আমাৰ কম্পিউটাৰবোৰক আমাৰ মানুহৰ ব্ৰেইনটোৰ সমান কেনেকে স্মাৰ্ট বনাব পাৰি বা কেনেকে ইন্টেলিজেন্ট বনাব পাৰি। এতিয়া যিবোৰ কম্পিউটাৰ আপোনালোকে চলাই বা ফোনটো কম্পিউটাৰ আজিকালি, তো সেইবোৰ চলাই, সেইবোৰ আগতে কি আছিলে, কম্পিউটাৰবোৰ সফটৱেৰবোৰ মানুহে লিখে যে এইটো ইনপুট আহিলে এইটো আউটপুট দিবি, মানে পুৰা ৰুল এটা লিখি থোৱা থাকে। তো সেইটোৰ ফলত কি হৈছিলে, কম্পিউটাৰবোৰে আমি যিমান ভাবিব পাৰো মানুহে হিউমেন ইন্টেলিজেন্স সিমানেই কৰিব পাৰে, তাতকে বেছি কৰিব নোৱাৰে, খালি সোনকালে কৰিব পাৰে। AI ইউজ কৰি কি কৰিছে, সেই কম্পিউটাৰবোৰক আৰু যাতে মানুহৰ সমান নিজে ডিচিশন ল'ব পৰা বা নিজে এটা নতুন স্কিল এটা শিকা, ধৰক এতিয়া AI চেছ খেলিব পাৰে বা মানুহক চাই বা বেলেগ চেকাৰ্ছ খেলিব পাৰে। তো সেইবোৰ কেনেকে এটা মেচিনক শিকাব পাৰি, সেই শিকোৱাৰ মানে যিটো কম্পিউটাৰ চাইন্স, সেই ফিল্ডটোৰ নামে হৈছে AI। AIৰ ভিতৰতে কেইবাটাও সাব ডিসিপ্লিন আছে, মানে ভাগ আছে। এটা হৈছে মেচিন লাৰ্নিং যিটো ক'লো, মানে এটা ধৰক মেচিন লাৰ্নিং ভাবিব পাৰে এটা
কেঁচুৱা এটা যেনেকে জন্ম হলে ব্লেংক নাথাকে কিবা কিবি থাকে জেনেটিক কোড কিন্তু স্কিলবোৰ নাথাকে খোজ কাঢ়িব নাজানে বা সাইকেল চলাব নাজানে খাব নাজানে কিন্তু সেইবোৰ সিহঁতে শিকে অভিজ্ঞতাৰ পৰা হওক বা বেলেগে জোৰ জবৰদস্তি মানে কি কয় যে এইটো ভুল এনেকে কৰ তো শিকি এটা কিছুমান নিজে আয়ত্ত কৰে নতুন স্কিল আয়ত্ত কৰে নতুন পৃথিৱীখন সেউজীয়া ৰং হয় এইটো ৰঙা ৰং হয় সেইবোৰ আয়ত্ত কৰে তো সেইবোৰ মেচিন এটাক কেনেকে শিকাব পাৰি যাতে মেচিনটোও এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকে যেনেকে ডিচিশন ল'ব পাৰে বা পৃথিৱীখন কি হয় চাব পাৰে সেইটো পাৰচেপচন বুলি কয় মানে বুজাটো পৃথিৱীখন তো এআই সেই মেচিন লাৰ্নিং পাৰ্টটোৱে সেইটো কৰে কম্পিউটাৰ এটাক ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰু শিশুৰ নিচিনাকে শিকায় বস্তুবোৰ আৰু বেলেগ ভাগো আছে এআই যেনেকে প্লেনিং মানে ধৰক গেম চেমত ব্যৱহাৰ হয় বা মানে কোনটো মুভ দিলে ভৱিষ্যতে গৈ গেমটো জিকিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে আৰু মানে প্লেনিঙত কি হয় প্লেনিং এতিয়া অলপ আৰু কমপ্লেক্স হ'ব কথাটো ধৰক শিশু এটাই যেতিয়া ডিচিশন লয় সি প্ৰথমে চাগে অকল নিজৰ কথা ভাবিয়ে ডিচিশন লয় বেলেগে কি কৰিব নাভাবে কিন্তু এতিয়া আপুনি গাড়ী এখন যেতিয়া চলাই যে ডাঙৰ এডাল্ট মানুহ হিচাপে আপুনি অকল নিজৰ কন্ট্ৰলটো ভাবিলে নহব ভাবিব লাগিব কাষৰ গাড়ীখনে কোনটো ফালে আহিব আগলৈ আহিব কাষৰ বা সন্মুখত খোজ কাঢ়ি থকা মানুহটোৱে স্পীডত গৈছে নে শ্ল' গৈছে সেইবোৰৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ প্লেনিং কৰিব লাগিব তো লাৰ্নিঙৰ পৰা অলপ বেলেগ তো সেইটো এটা আনাদাৰ এআইৰ বিৰাট ডাঙৰ সাব টপিক তেনেকে নলেজ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বা এইটো যিটো সিম্বলিক এআই যিটো কলো সেইটো মানে বেছি এক্সপ্লেইনেবল মানে এআই মানে এতিয়া মেচিন লাৰ্নিঙৰ নতুন এলগৰিথমবোৰৰ এটা প্ৰব্লেম আছে যে সিহঁতে কিয় ডিচিশন ললে সেইটো গম পোৱাটো দিগদাৰ কিন্তু সেই ৰুল বেছ বোৰত মানে এইটো ট্ৰেচ কৰিব পাৰি যে এইটো ধৰক এইটো এটা ষ্টপ মানে ৰঙা লাইট দেখিলে ৰাস্তাত এটা মানুহ খোজকাঢ়ি থকা দেখিলে সেইকাৰণে গাড়ীখন ৰখালে সেইটো ৰুল বেছডত সেইটো গম পোৱা যায় ক'ব পাৰি কিন্তু এতিয়া যিবোৰ নতুন এলগৰিথম সেইটোত কোৱা দিগদাৰ সেইকাৰণে মই এইটো নকওঁ যে এইটো ভাল এইটো বেয়া দুটাৰে ভাল বেয়া আছে তো তেনেকুৱা মানে বিভিন্ন বুলি নকয় কেইটামান 4-5টামান সাব ভাগ আছে কিন্তু সবৰে ওভাৰঅল লক্ষ্যটো হৈছে কম্পিউটাৰবোৰক কেনেকে মানুহৰ নিচিনাকে পৃথিৱীত অপাৰেট কৰিব কাৰণে মানে ব্ৰেইনটো দিয়াটো এতিয়া কম্পিউটাৰ বিলাক যদি ইন্টেলিজেন্ট হৈ যায় মানুহৰ নিচিনা তেতিয়া ইতিমধ্যে মই অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ হিচাপে এইটো জানো যে অৰ্থনীতিৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক গৱেষণা কৰি আছে যে যদি এআই আহে মানে ইন এ বিগ ৱে বহুত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক যদি মানে এআই বা কম্পিউটাৰ বিলাক যদি মানুহৰ নিচিনা ইন্টেলিজেন্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতবিলাক কাম নোহোৱা হৈ যাব কম্পিউটাৰে কৰিব আমি নকৰিম এতিয়া গাড়ী মানে ড্ৰাইভাৰ নোহোৱাকে গাড়ী চলাব পাৰি বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আজিকালি এতিয়া ডক্তৰ নোহোৱাকেও হয়তো ডায়াগনচিছ কৰিব পৰা হ'ব গতিকে এইবিলাক কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰবিলাকত এআই প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকে হোৱাট ডু ইউ থিংক তাৰমানে আমাৰ নিচিনা দেশ অসম বা ভাৰতৰ নিচিনা দেশ এখনত যিখন এখন ডেভেলপিং দেশ ইমান মানুহ আছে সেইবিলাকত এআইৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে কি ধৰণৰ ভাল কাম হ'ব পাৰে সেই কথাটো তুমি অকমান ক'বা নেকি হয় সেইটো এতিয়া বিৰাট ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে কাৰণ আপুনি যেনেকে ক'লে এআই যেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব বহুত ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ মানুহ দৰকাৰ হয় কিবা কাম কৰিবলৈ ধৰক বেংকৰ কেচিয়াৰ হওক বা একাউন্টেন্ট হওক বা কোনোবা হওক লয়াৰ হওক কিবা হওক গোটেইবোৰ কম্পিউটাৰে কৰিব পাৰিব সেইটো পাৰিব মানে এইটো ইমান অসম্ভৱ কথা বুলি মই নাভাবো হৈছে বহুত জাগাত আমাৰ ভাৰতত চাগে হোৱা নাই এতিয়াও ইমান কিন্তু কিছুমান এতিয়াও হৈছে যিবোৰ আমি লক্ষ্য নকৰো ধৰক বা আগতে এতিয়াতো যিটো অপটিকেল ক্যাৰেক্টাৰ ৰিকগনিশ্যন বুলি কয় বহুত এই যে এআই কলো কিবা কলো সেইবোৰ সবতে তেনেকুৱাই তো সেইবোৰ কম্পিউটাৰে পঢ়ে তো সেইবোৰ পঢ়াৰ কাৰণে চাগে বহুত বহি চোৱা মানুহৰ সংখ্যা বা চাকৰি কমি গৈছে মানে এটা উদাহৰণ দিছো তো মই ক'ব গৈছো যে এআই এনেকুৱা নহয় যে এই 5 বছৰত আহিছে মানে এআই 1950ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাম এটাকে এআইৰ মানে এপ্লিকেশন বা প্ৰয়োগ এটাকে আমাৰ টেকনলজিত সোমাই আহি আছে
যেটো আমি অনুভৱ নকৰো কাৰণ এআই টো যেতিয়া বেছিকে সোমাই যায় তেতিয়া এটো নরমাল কম্পিউটার সায়েন্স বনি যায় মানে এটো আরটি মানে ইন্টেলিজেন্ট হয় নাথাকে সাগে তো মই কি কব বিচাৰিছো যে সব মই নাভাবো যে গুটেই এতিয়া যিমান আপুনি এআই যিমান নিউজত দেখা পায় মই নাভাবো গুটেই মানুহৰ চাকৰি ধৰক সব বেংকৰ যিমান চাকৰি লয়াৰৰ যিমান চাকৰি সবকে একেলগে নাইকিয়া কৰি নিদিয়ে এনেকুৱা হ'ব যে ৰিপ্লেসমেন্ট হ'ব ধৰক প্ৰথমে এটা এপ্লিকেশনত এআই ওয়াইড মানে সবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ললে ধৰক এটা এক্সাম্পল দিলো ধৰক পোষ্ট মাষ্টাৰৰ কামটো কৰিবলৈ ললে এআই কোনো মানুহ নালাগে চিঠি আহিলে নিজে স্ক্যান কৰে কোড যাব সব চাই ঠিক কৰি দিয়ে মেশিনে তো হেতু এটা কৰিব কিন্তু সেই একে সময়তে যে বেলেগ এটাও হ'ব তাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম এটো মানে দীঘলীয়া প্ৰসেস ফেজ বাই ফেজ হ'ব তো ৰিপ্লেসমেন্ট হ'ব কিছুমান চাকৰি এটো সাগে এআই বুলিয়ে নকওঁ যেতে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন হৈছিলে মই ইমানো হিষ্ট্ৰি বিশেষ পঢ়া নাই নাজানো কিন্তু মানে তেতিয়াও জানো যে বহুত চাকৰি বিশেষকে ব্লু কলাৰ জব বুলি কয় ইয়াতে অসমীয়াত মানে ধৰক খেতিয়ক মানুহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি কৰা ব্যৱসায় বা বাণিজ্য কৰা মানুহ বহুতৰে চাকৰি বা ব্যৱসায়টো বন্ধ হ'ল তো হেতু এআই টো হ'ব মোৰ লাগে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে একে বছৰতে গুটেইখিনি হ'ব বা এতিয়া আৰু কিছুমান হোৱাৰ পৰা সাগে অসমৰ নিচিনা ঠাইত ভাল হ'ব যেনেকৈ আপুনি কলে ডক্টৰ হক তে অসমত বা ভাৰতত গুটেই ডক্টৰৰ সংখ্যা সাগে মানুহৰ অনুপাতে কম বা ডক্টৰ থাকিলেও বেছিভাগ থাকিব ধৰক চহৰ বা এনেকুৱা জাগাত আৰু ভাৰতত বহুত ভিতৰুৱা জাগা তাতে পোৱা দিগদাৰ তো তাতে যদি এতিয়া আৰু কিন্তু এটা ভাল হৈছে মানুহৰ হাতে হাতে এতিয়া ফোনটো হৈছে তো ফোনটো কম্পিউটাৰ তাতে যদি এটা মানে ডিজিটাল ডক্টৰ মানে সাৰ্জাৰি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইনিশিয়াল সাজেশন বা প্ৰেসক্ৰিপশন দিব পৰা ডায়াগনসিস কৰি তেতিয়া হেতু যথেষ্ট সুবিধা কথা ভাৰতৰ নিচিনা দেশত তো মই এটো ভাবো মানে ভাল ইউজ বহুত কৰিব পৰা যায় ভাৰতত যেনেকৈ এতিয়া যিবোৰ ডিজিটাল ওয়াচ ওলাইছে স্মাৰ্ট ওয়াচ বুলি কয় তো তাতে আপুনি ঘড়ীটো পিন্ধি থাকিলে তাতে আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেট জুখে তাৰ পিছত গ্লুকোজ জুখে এতিয়া আজিকালি গুটেইবোৰ হয় তো ভাবক সেইখিনি যদি আপুনি এনি টাইম ঘড়ীটোৱে আপোনাৰ জুখি আছে আপোনাক কৈ আছে সময়ৰ মৰে মৰে যে আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেট বাঢ়িছে প্ৰেসাৰটো সবতে নাই হয় এতিয়া বাট যথেষ্টখিনি দিব পাৰে তো তেতিয়া আপুনি হেতুৰ মতে যদি কিবা সিৰিয়াস হয় ডক্টৰৰ হস্পিটালত যাব পাৰে বা বহুত মানুহৰ হয় ন হাৰ্ট এটেক হৈ যায় একো গম নোপোৱাকে সিম্পটম নাথাকে তো এইবোৰ থাকিলে সুবিধা তো আৰু বিশেষকে টেলিমেডিসিন এতিয়া টেলিমেডিসিনৰ আগতে টেলিমেডিসিন কৰিবলৈ এটা ডক্টৰ লাগিব কিন্তু এআই টো থাকিলে মানে কি কব ডেমোক্ৰেটাইজ কৰিব পাৰি মেডিসিন যিবোৰ ভাৰতত বা আমেৰিকাতো বিৰাট খৰচা ডক্টৰ এটাৰ তাত যোৱা বহুত মানুহ ইয়াতেও আমেৰিকাতো ডক্টৰ তাত যাব নোৱাৰে কাৰণ খৰচা পাতি বহুত কিন্তু যদি ফোনটোতে এটা সৰু সুৰা ডায়াগনসিসৰ কাৰণে হয় তেতিয়া হলেতো বিৰাট সুবিধা এতিয়া মই 2 বছৰ মান আগতে দেখিছিলো ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা ফোনৰ এটা ক্যামেৰা এপ বনাইছিলে এই এপটো এতিয়া আপোনাৰ বহুত মানুহৰ কি হয় স্কিন যেতিয়া ক্যান্সাৰ হয় ক্যান্সাৰত মানে আপোনাৰ সাধাৰণ কিবা ঘা হৈছে নে ক্যান্সাৰৰ কাৰণে হৈছে ধৰিব নোৱাৰি দেখিব একদম একে তো হে এআই টো ইউজ কৰি সিহঁতে একিউৰেসি ডক্টৰছত মানে মানুহক দেখালে মানে মানুহ ডক্টৰক দেখালে আৰু এআই ডক্টৰটোকো দেখালে একেখন সালৰে ফটো এআই ডক্টৰটো বেছি একিউৰেট হয় মানুহতকে তো হে তেনেকুৱা যদি ভাৰতত মানুহৰ হাতে হাতে থাকে তেনেকুৱা এটা ডক্টৰ কথাটো কৈছো এটা এক্সাম্পল বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে তো তেতিয়া কিমান সুবিধা বহুত মানুহৰ জীৱন বাচিব বা মানে বেমাৰ হলেতো অকল জীৱনই নহয় অৰ্থনৈতিক ভাৱেও বহুত ক্ষতি তো গুটেইবোৰৰ পৰা বাচিব পাৰিব হেতু সুবিধা আৰু অসমৰ নিচিনা বা ভাৰতৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ প্ৰবলেমটো হৈছে সাইজ স্কেলটো মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি তো কিবা এটা নতুন গভৰ্নমেন্ট ইনিচিয়েটিভ হওক বা কিবা হওক তো স্কেলটো মানে এতিয়া ভ্যাকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিয়ে আছে যে সোনকালে দিয়াটো সহজ নহয় সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ এটা ভাল গুণ হৈছে যে আপুনি সোনকালে স্কেল কৰিব পাৰে যিটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি
তো সেই স্কেলিং ফেক্টৰটো কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এআই পৰা হেতু কৰিব পাৰি তো সেই ফালৰ পৰা ভাল কিন্তু মানে হে সব বস্তুৰে পজিটিভ নেগেটিভ থাকে কিছুমান চাকৰি হয়তো গুছি যাব বেসিক্যালি হেবোৰ যিবোৰ কাম মানুহে যিবোৰত ক্ৰিয়েটিভ কিবা নালাগে যিটো ধৰক অংক কৰা হিসাব কৰা তেনেকুৱা কামবোৰ সব গুছি যাব চাগে কিন্তু মই ভাবো যে একেবাৰতে নাযায় অলপ অলপকে যাব সেইকাৰণে মানুহবোৰ এটো চাকৰিৰ পৰা গৈ বেলেগ মোৰ লাগে যেতিয়া এআই বেছিকে সোমাই যাব সেই মানুহবোৰ চাগে অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাকৰিত যাব ধৰক মেবি বেছি আৰ্টিস্টিক কাম কৰি পেছাবোৰত সোমাব বা মানুহক খুচৰহা কৰা হস্পিটেল বা এই মেডিকেল ফিল্ডটো বিৰাট ডাঙৰ আছে তো সেইবোৰত সোমাব new jobs it's like historically also that's true like there will be some jobs which will be killed and there will be other jobs which will be created right so balance কি হয় হেতু হিমান ভালকে কব পৰা নাযায় হেতু মানে এটা empirical question but I think হেতুৱে হয় যদি আৰু এটা কথা কিন্তু ভাৰতত বহুত এআই বহুত এপ্লিকেশন ভাৰতত সম্ভৱই নহয় যেটো ধৰক বেলেগ দেশত হয় পশ্চিমীয়া দেশ সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰ মই পিএইচডিত মই গৱেষণাৰ এটা মানে এলগৰিথমটো হেতৰে আছিল তো ভাৰত হেৰবোৰে এলগৰিথমে কাম কৰিব যেতিয়া ৰাস্তাত মানুহে এটা সব ৰুল আছে মানে মাৰ্কাৰ আছে লেন বুৰৰ বা সিগনেল আছে সব জায়গাত হেবোৰ ফলো কৰিছে তেতিয়া হেবোৰ পাৰে ভাৰতত যেনেকে গাড়ী চলাই মোৰ নালাগে এতিয়াৰ এআই এআই যে এলগৰিথম হয় হেবোৰে পাৰিব আৰু ধৰক তেনেকে মই ভাবো ট্ৰেইনবোৰ আমাৰ ভাৰততে ট্ৰেইনটো সবতকে যাতায়াতৰ এক নম্বৰ মাধ্যম তো আমাৰ অসমতে এতিয়া লৈকে বহুত জাগাত কয়লাৰ ট্ৰেইন চলে এতিয়াও ইলেক্ট্ৰিসিটি নাই তো হেবোৰ জাগাত আপুনি এটো মই দেখিছো ট্ৰেইনবোৰ অটোমেটেড হয় নিজে চলে তো হেবোৰ ট্ৰেইনৰ বাৰু ইমান হাইফাই এআইও নালাগে কিন্তু তথাপি কৈছো মানে তেনেকা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত নাই যিবোৰ এআইৰ কাৰণে দৰকাৰ তো হেবোৰ চাকৰি চাগে ভাৰতত বেছি দিন বাছি থাকিব পশ্চিমৰ দেশতকে মানে এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেপেবিলিটি এটা লাগিব নহয় এআই টু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবৰ কাৰণে that is not there so in developing countries not only in India maybe other developing countries to it অলপ সময় লাগিব ঠিক আছে মই তোমাক আৰু এটা কথা হদো তুমি জোৱাবেলি পিএইচডি পোৱাৰ পিছত you have joined Samsung Research America as a senior software engineer so hey অভিজ্ঞতাটোৰ কথা কোৱা তোমাৰ তুমি কি ধৰণৰ কাম কৰা বা তুমি চাকৰি পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পিছত চাকৰি পোৱাৰ হে প্ৰসেসটো কাৰণ এই কোভিডৰ এইবিলাক ইমান এটা সংকট চলি থকাৰ মাজতে তোমাৰ হে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে অকমান হেখিনি কৈ দিয়াছো না নিশ্চয় হয় মই মানে পাস মানে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পাইছো পিএইচডি ডিগ্ৰী পাইছো 2020 ৰ জুনত তেতিয়া মানে কোভিড খুব বেছি তো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা ধৰক না ডিসেম্বৰ মানতে মই গম পাইছো যে মই পিএইচডি শেষ কৰিম তেতিয়া কোভিড হোৱা নাই তাৰপিছত যেতিয়া কোভিড হল তেতিয়া মোৰ বাৰু ল্যাবৰ কৰা কামবোৰ শেষ হৈ গৈছিল সেইকাৰণে ল্যাবত যাবলগীয়া কাম নাছিলে এতিয়া খালি ডিসাৰ্টেশন খন লিখা কাম বেসিক্যালি আৰু পেপাৰ লিখা তো সেইকাৰণে মোৰ ইমান অসুবিধা হোৱা বুলি নাভাবো কিন্তু কিছুমান বহুত ল্যাবত যাবলগীয়া যাৰ কাম থাকে সিহঁতৰ চাগে দিগদাৰ হল মোৰ মানে মুৰামুৰি সময়ত কাম শেষ কৰা নিচিনা কিন্তু কিছুমান মানে কি কব বেয়া দিনতো ধৰক ইউনিক এক্সপেৰিয়েন্স হল ধৰক মোৰ ডিফেন্স যেটো পিএইচডি ডিফেন্স এটো ভাৰ্চুৱেলি হৈছে এনেকে জুমত সাধাৰণতে মানে ইন পাৰ্সন হয় তো হেবোৰ অভিজ্ঞতা এই বছৰ আকৌ ইন পাৰ্সন হৈছে না এই বছৰো কিছুমান ভাৰ্চুৱেলি হৈছে সৰি বাট মানে হেবোৰ অভিজ্ঞতা হল যিবোৰ আগতে নহলে হয় আৰু 2019 ৰ শেষৰ ফালৰ পৰা মই জব মানে পিএইচডি জানো যে অহা বছৰ গৰমত ডিগ্ৰী পাম সেইকাৰণে মই ডিসেম্বৰ 6 মাহ মান আগৰ পৰাই চাকৰি বিচৰা আৰম্ভ কৰিছিলো তো মই দুই ধৰণৰ মই আসলতে মই একাডেমিক হেৰিও বিচাৰিছিলো আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিটো বিচাৰিছিলো মোৰ মানে R&D মানে ৰিসাৰ্চৰ ৰিলেটেড চাকৰিত থকা মন তো প্ৰথমে মই পোষ্টডক
কিছুমান এপ্লাই কৰিছিলো মানে PhD ৰ পিছত পোষ্টডক কৰিলে ধৰক জুনিয়ৰ ৰিসাৰ্চাৰ নিচিনা হেতু কৰিলে আপোনাৰ যদি ৰিসাৰ্চ প্ৰফাইলটো ভাল হয় তেতিয়া প্ৰফেসৰ হ'বলৈ সুবিধা তেনেকুৱা ধৰণৰ তো হেতু এপ্লাই কৰিছো প্ৰথমে হেতু কৰিছিলো তাৰছত কোম্পানীবোৰ কৰি মানে মই যেতিয়া আমাৰ ভাৰতত হেতু মই কমকে দেখো ইয়াতে কি হয় আমেৰিকাত মই যেতিয়া PhD কৰিছিলো মোৰ ফেলোশ্বিপটো অকল 9 মাহৰ মানে গৰমৰ দিনত ফেলোশ্বিপটো নাথাকে তো হে গৰমৰ দিনত ইন্টাৰ্নশিপ কৰিব লাগে কোম্পানীবোৰত গৈ মানে বেলেগো কিবা কৰিব পাৰি মই ইন্টাৰ্নশিপ কৰিছিলো দুবাৰ IBM ৰিসাৰ্চত তো তাতে মানে তো IBM ৰিসাৰ্চটো এই যেতিয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ড ড্ৰাইভ মানে হিয়াতে বনাইছে এতিয়াও আছে তো হেমনে পুৰণা কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বিৰাট নাম কৰা মানে ইনষ্টিটিউট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তো তাতে গৈ মই ফাৰ্স্ট টাইম ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চ মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো তো অলপ বেলেগ হয় একাডেমিয়াতকে জিও নহক মানে দুইটাই বেলেগ ধৰণৰ অলপ বেলেগ মানে কামবোৰ একে বাট উদ্দেশ্যবোৰ বেলেগ কিন্তু দুইটাই ইন্টাৰেষ্টিং তো মই দুইটা ধৰণে এপ্লাই কৰিলো তাৰ পিছত পোষ্টডক পাইছিলো মই পোষ্টডক ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা পোষ্টডক অফাৰ পাইছিলো তাৰ পিছত তেনেকে R&D যিবোৰ কোম্পানীৰ R&D আছে স্যামসাং R&D আৰু তেনেকে কোৱালকম R&D এনেকুৱা হেবোৰৰ পৰা হেবোৰতে ইন্টাৰভিউ দিলো তাৰ পিছত এই যিটো স্যামসাং R&D ৰ অফাৰটো পালো তো হেতু মানে মোৰ ভাল লাগিলে অলপ হেতু যেটো কাম কৰে তো মই মানে সিদ্ধান্ত ললো যে অলপ ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চ যেহেতু মই অকল ইন্টাৰ্নশিপত কৰিছো অলপ ফুল টাইম ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চ এক্সপেৰিয়েন্স কৰো যেহেতু অলপ মানে বেলে মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিয়া ৰিসাৰ্চৰ মেইন পাৰ্থক্যটো হৈছে মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চত প্ৰতিটো প্ৰজেক্টৰে এটা এপ্লিকেশন দেখাব লগিয়া হয় মানে কোড ব্যৱহাৰ কৰিম যেহেতু মানে কোম্পানীটো প্ৰফিট ওৰিয়েন্টেড হয় সব কোম্পানী তো এটো দেখাব লাগে আৰু টাইমলাইনবোৰ বেলেগ হয় একাডেমিক ৰিসাৰ্চত কি ইয়াতে প্ৰডাক্ট সাইকেল থাকে কিবা থাকে এনিৱে তো হেতু অলপ বেলেগ হয় তো হেতু অলপ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব মন আছিল আৰু তো সেই কাৰণে মই স্যামসাং ৰিসাৰ্চ আমেৰিকা বুলি তো তাতে জয়েন কৰিলো জয়েন মই PhD শেষ কৰিছো জুনৰ 12 তাৰিখে আৰু জয়েন কৰিছো জুনৰ শেষ মানে আগতে মই হেৰিটো দেখাব পাৰো মোৰ মই শেয়াৰ যদি কৰিব পাৰো মই মানে কি হয় ইয়াতে যেটো গ্ৰেজুৱেচন হুডিং হয় ডিগ্ৰীটো পালে প্ৰফেসৰটোৱে হুডটো পিন্ধাই দিয়ে মালা পিন্ধৰ নিচিনা হেতু মোক যেটো ৰবটত কাম কৰো হেতু পিন্ধাইছিলে মই হেতু আপুনি এটা কোৱেশ্চন দিলে মই নকলো হেতু যে মোৰ PhD ৰিসাৰ্চ কি হয় মই ভিডিওটো কিটা দেখাই কলে সকে বেছি সুবিধা হ'ব মানে একদম সমু ভিডিও ফটককে দেখুৱাই দিম মিফতাহুৰ আমাৰ সেকেটা হেৰি দিব লাগিব মই পাৰিছো ওকে গ্ৰেজুৱেচনৰ দেখা পাইছনে বাৰু দেখিছো তো ফুল স্ক্ৰীন ফুল স্ক্ৰীন তলত আছে নেকি এতিয়া দেখিছনে গোটে স্ক্ৰীন বঢ়িয়া তো এজন মোৰ প্ৰফেসৰ হয় এটো এটা ৰবট এটো টয়োটাৰ ৰবট হয় মানে হাৰ্ডৱেৰটো টয়োটা আমাৰ ল্যাবত আমি আনিলো আনি পেলাই ইয়াক বেসিক্যালি AI ভৰাই পেলাই ৰবটটো অলপ ইন্টেলিজেন্ট বনালো তো যেহেতু এই হুডিংটো এনি কি হয় তো আমাৰ তাতে কনভোকেশন বুলি কয় অসমত বা ভাৰতত তো তাতে প্ৰফেসৰ ডিগ্ৰীটো গলে তাতে গেষ্ট জানে পিন্ধাই দিয়ে আমেৰিকাত কি হয় এনেকে ষ্টেজত উঠি গলে প্ৰফেসৰ জনে নিজৰ ষ্টুডেন্টক হেতু পিন্ধাই দিয়ে ডিগ্ৰীটো প্ৰদান কৰে তো যেহেতু এটো নহলে কাৰণে আমাৰ ৰবটটো ইউজ কৰিলো মই মানে প্ৰগ্ৰামটো এনেকে কৰিছো মোৰ প্ৰফেসৰে এটা ক্লিক কৰিব লাগে বাটন বাকিখিনি ৰবটটো নিজে কৰিলে মই কোড আছে মোৰ মাথাত যেতে খুন্দা সুন্দা নাখাও চাব Congratulations, Dr. Kashyap. একদম মই সবতকে সমু 10 সেকেন্ডৰ ভিডিওটো দেখাইছো যাতে সময় এটা বেছি না যায় কিন্তু মানে ক'ব বিচাৰিলো যে এটা এটা ইউনিক এক্সপেৰিয়েন্স কোভিডৰ সময়ত গ্ৰেজুৱেচন হয় ফটককে এটা মই হেৰিয়াৰ দেখাম এটা মোৰ এখন এটো এটা মোৰ ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্ট হয় তো মই বুজাই দিছো কি হয়
এটো এফালে মোৰ কাৰ্সাৰডাল দেখিছনে বাৰু মাউছৰ তো এটো ৰবটটো হয় যেটো মোক হুডিং কৰিলে আৰু এটো মোৰ ল্যাবমেট হয় জিনৱে তো এটা আমি এটা মানে গ্ৰাফিক্যাল ইন্টাৰফেস লাইক এটো কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনৰ ৰেকৰ্ডিং হয় তো এটো হৈছে বাওহাতে উপৰ ফালে এই ৰবটটোৰ কেমেৰা এই মূৰত থকা কেমেৰাৰ আউটপুট আৰু এটো হৈছে এই ৰবটটোৰ ৰুম এই ৰুমটোৰ ভিতৰত কোড কি আছে এইবোৰ লিখা আছে আৰু ৰবটটোৰ ৰুমটোৰ ভিতৰত মানে অটোনমাসলি নেভিগেট কৰিব পাৰে মানে নিজে কত খুন্দা নোখোৱাকে মানে মই যত মাতো তাতে আহিব পাৰে তেনেকুৱা বা মই তো এই প্ৰজেক্টটো কি আছিল এই ধৰকে জিনৱে মোৰ মাস্টাৰ হয় মই ৰবটটো হয় তো মই মাস্টাৰটোক চাই থাকিব বিচাৰিছি কি পঢ়াইছে মোক তো চাই থাকিবলৈ মই মাস্টাৰটো যোন ফালে যায় মই মোৰটো হেফালে ঘুৰাম কাৰণ মোৰটো ইমান মানে ভিডিওটো ইমান ডাঙৰ নহয় এফালে কাটা গৈছে তো এই কাৰণে এই ৰবটটোৰ মোৰটো ঘুৰাটো হৈছে এলগৰিথমটোৰ কাম তো প্ৰবলেম কি আছে কেতিয়াবা যদি মাস্টাৰটো উল্টাকে ঘুৰি যায় মই পিঠিখন দেখা পাওঁ এটো মোৰ মাস্টাৰে হয় নে বেলেগ হয় মই গম নাপাম সেইকাৰণে এলগৰিথমটো এনেকে প্ৰেডিক্টিভলি বনাব লাগিব যাতে হি মাস্টাৰটো কোড আছিল আগতে মনত ৰাখি পেলাই মোৰটো হেমতে ঘুৰাই যাতে মাস্টাৰটো মোৰৰ মানে ভিডিওৰ পৰা বাহিৰত না যায় তাৰ গোলটো হৈছে হেতু তো ফটককে দেখাইছো তো আপোনালোকে চাই থাকিব এটো বাউন্ডিং বক্স বুলি কয় মাস্টাৰটো ইয়াতে ঘুমাই আছে দেখা পাইছে তে ৰঙা এটা ওলাব তেতিয়া মানে দেখা পোৱা নাই কাৰণ মাস্টাৰটো মোৰটো ঘুৰালে যে এটা দেখা পোৱা নাই তো এই কাৰণে প্ৰেডিকশন কৰি আছে যে মাস্টাৰটো ইয়াতে আছে এতিয়া আকৌ মাস্টাৰটো এফালে মোৰ ঘুৰালে কাৰণে এটা দেখিছে কাৰণে আকৌ এফালে মোৰটো ঘুৰাই ঘুৰাই ট্ৰেক কৰি আছে আৰু এটা আৰু এটা চাব এতিয়া মানুহ এটা মাজতে আহি যাব যাতে মাস্টাৰটো ঢাকি যায় তেতিয়া ৰবটে গম পাব লাগিব যে দুটা মানুহ বেলেগ হয় যদি কাখেদি পাৰ হৈ যোৱা মানুহটো মাস্টাৰ বুলি ভাবে যে ৰবটে সেই মানুহটোক ট্ৰেক কৰিবলৈ ল'ব নহয় মোৰটো ঘুৰাই তো ৰবটটো ইন্টেলিজেন্ট হ'ব লাগিব তো হেতু এটা আনাদাৰ প্ৰবলেম সো ৰবটটো যদি মাস্টাৰটো উল্টা ফালে ঘুৰি আছে ৰবটে গম পাব লাগিব যে মোৰ মাস্টাৰটো এইটো জায়গাত আছে এইটো বেলেগ মানুহ তো হেতু এটা ওয়ান অফ দা ইন্টেলিজেন্ট ফিচাৰ যেটো এড কৰিছিল আৰু এইখন মানে এখন পেপাৰ হয় যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কামটো আছিল আৰু শেষত নেদেখাও আৰু বৰ বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকৰ বহুত কোৱেশ্চন আছে কনটেক্সট লাৰ্নিং নামৰ এখন বেলেগ এখন এনেকুৱা গৱেষণাৰ পেপাৰৰ হয় তো এটো প্ৰজেক্টত কি আছিল আমি যে আপোনালোকে ৰুমটো দেখিছিলে এটা ৰুম আছিল এটা দুটা ৰুম কৰি দিলো এটা ৰুম এইবোৰ আমাৰ ল্যাবৰ ৰুম আমি বনাই লওঁ তো এটো ৰুম আমি কৰিলো এটা ৰুম 1 ক্লাছৰুম আৰু এটা ৰুম 2 হৈছে ব্ৰেক ৰুম তো ৰুম 1ত কি থাকে কিতাপ কম্পিউটাৰ মাস্টাৰ লৰা ছোৱালী হেবোৰ থাকে ৰুম 2ত কি থাকে ফ্ৰিজ থাকে মাইক্ৰোৱেভ থাকে খানা খোৱা ফলমূল থাকে কিবা থাকে তো ৰবটটোক এটা এআই এৰ সাবভাগ আছে আনসুপাৰভাইজড লাৰ্নিং মানে ৰবটটোক নিজে এৰি দিয়া আৰু শিকিবলৈ কোৱা শিকিবলৈ তো এই এলগৰিথমটো কি কৰে ই দুইটা ৰুমতে ঘুৰি ফুৰে এনে ৰেন্ডমলি ঘুৰি ফুৰে আৰু চাই বস্তুবোৰ সদায় দেখা পায় ক্লাছৰুমটোত সদায় কিতাপ থাকে কম্পিউটাৰ থাকে কিবা থাকে বোৰ্ড থাকে আৰু ব্ৰেক ৰুমটোত বেলেগ ধৰণৰ বস্তু থাকে তো এই বস্তুবোৰৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কি ধৰক যদি মই এটা ই ব্ৰেক ৰুমত দেখিছে আপেল এটা বা গিলাস এটা বা কিবা দেখিছে এটা মই যদি এটা আপেলৰ হলনি কল এটা দেখাও ই জানে নে নাজানে যে এই কলটো কত পায় ব্ৰেক ৰুমত পায় নে ক্লাছৰুমত পায় তো ৰবটটো ঘুৰি ঘুৰি পেলাই সেই বস্তুবোৰৰ মাজত কল কিতাপ গিলাস কম্পিউটাৰ বানানা এইবোৰৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কি হয় হি হেতু মানে শিকে নিজে একো নকৰাকে তো সেই এলগৰিথমটো মানে তেনেকে মানে এআই এলগৰিথমটো সেই কম্পিউটাৰটো কিমানখিনি মানে সুবিধা দিছে যে এইবোৰ নিজে প্যাটাৰ্নবোৰ শিকিব পাৰে তো ই অলপ ট্ৰেইনিঙৰ পিছত শিকে যে কল আপেল গিলাস এইবোৰ সব এটো ৰুমত থাকিব লাগে আৰু ব্ৰেক ৰুমত আৰু ক্লাছৰুমত সব কিতাপ এইবোৰ সব এটা গ্ৰুপৰ হয় তো এতিয়া যদি মই ৰবটক এটা বেলেগ নতুন আসলতে কলটো ইয়াতে আগতে দেখুৱা নাছিল এটা নতুন যদি কল দেখাও ই জানে কলটো ক'ত থাকিব লাগিব সো এই ৰবটটোৱে ৰঙা ডটটো আছে ৰবটটো ক্লাছৰুমত আছে এতিয়া কিন্তু এক যদি কওঁ এই কলটো ক'ত পায় দেখা তো ৰবটে নিজে গম পাব যে ইয়াত আছে আৰু তাতে গৈ কলটো বিচাৰিব এটো কিউ কৰা বুলি কয় মানে দেখাই দিছো এটো লাগে মোক গুগল সাৰ্চৰ নিচিনা সো এটো কৰা কলটো যেতিয়া দেখা পালে ইয়াতে দেখিছেনে ক্লাছৰুমত একদম গোটে ডাৰ্ক হৈ আছে আৰু ব্ৰেক ৰুমত হাইলাইট হৈ গৈছে
তাৰ মানে ৰবটে গম পাইছে যে এইকিটা জাগাত কল থাকিব পাৰে মানে probability-টো বেছি তো তাতে ৰবটটো গৈ নিজে কলটো বিচাৰিব তো ইয়াতে গ'ল তো ব্ৰেক ৰুম ইয়াতে কলটো পালে কলটো লল মই য'ত আনি দিব কৈছিলো তাতে আনি দিলে এইখন এই বছৰ IEEE এখন ডাঙৰ কনফাৰেন্স তাৰে বেষ্ট পেপাৰ এৱাৰ্ড পাইছে এই কামটোৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ তো হিমানে দেখাও আৰু শেয়াৰটো বন্ধ কৰি দিও ঠিক আছে বৰ ইন্টাৰেষ্টিং ধীৰক আমি আহি মানে এই খণ্ডটোৰ শেষৰ ফালে আহিছো কাৰণ আৰু মই দেখা পাইছো যে chat boxত বহুত প্ৰশ্নও আছে তোমাৰ কাৰণে তুমি এটা কথা কোৱা তোমাৰ এতিয়ালৈকে জীৱনৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা the experiences that you have gathered so far so what will you tell somebody who is in college now কোনবা এটা লৰাই ধৰা বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আছে তেনেকুৱা লৰা তাক বা ছোৱালী এজনীক তুমি কি কবা মানে তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা জীৱনটো সম্পৰ্কে ইন জেনাৰেল জীৱনৰ সম্পৰ্কে কোনোবা আনমিউট হৈ গ'ল হেৰি জীৱনৰ মানে মইতো ইমান নিজকে বিৰাট ডাঙৰ মানুহ বুলি নাভাবো বাট যিখিনি মই শিকিছো বা দেখিছো তাৰ পৰাই কম আৰু মোৰ নিজৰ কেতিয়াবা লাগে ন নিজে কিছুমান ভুল কৰিলো চাগে এনেকুৱা নকৰি বেলেগ কিবা কৰা হয় ভাল আছিলে তো তেনেকুৱা পৰা কম যে মানুহ মানে মই নিজে কোনবোৰ কাম কৰাৰ পৰা মই ভাবো মই যিমান কৰিব পাৰিছে সেইখিনি কৰো সেইটো কৰিব পাৰিছো মোৰ লাগে যে এটা মানে enthusiastic mind এটা লাগে আৰু মানে enthusiastic আৰু energetic মাজতে আৰু কিবা মানে কিবা এটা কৰিম বুলি মানে আগ্ৰহ এটা লাগে হেতেতো বাৰু সবে জনা কথা লাগে তেতিয়া কৰিব পাৰি কিন্তু হেতু মানে এৰি দিব নালাগে perseverance বুলি যেটো কয় হেতু লাগি থাকিব লাগে আৰু মানে বহুতে বেলেগক তোমালোকে দেখিবা যে কোনোবাই বেলেগ কিবা কেৰিয়াৰ চুজ কৰিছে হয়তো সাকসেসফুল হৈছে বা এনেকে নাভাবিবা যে তুমি যেটো বিচাৰিছা বা কৰিম বুলি ভাবিছা হেতু বেয়া হয় বা হেতু সাকসেসফুল নহব সময় লাগে সব বস্তুৰ সময় টাইমলাইনটো বেলেগ থাকে সেইকাৰণে আৰু বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট আছে যে মানে নিজৰ যেটো ইচ্ছা কৰা মন সব মানুহে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা সাইন্টিস্ট গৱেষক এইবোৰ হোৱা দৰকাৰ নাই যাৰ জিহত মন আছে হেতুত মানে এটা মানে এটো ক'ব বিচাৰিছে ইন্টাৰনেট সবৰে হাতে হাতে এতিয়া কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই কিবা এটা ধৰক কোনেও ক'ব নোৱাৰে মই মনালিসা ফটোখন দেখা নাই কোনো আৰ্টিষ্ট সবে দেখিছে মানে বিচাৰিলে সবে চাব পাৰে ইন্টাৰনেটৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে ইন্টাৰনেট এটা বিৰাট ডাঙৰ টুল বিশেষকৈ অসমৰ নিচিনা জাগাৰ কাৰণে য'ত এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি খুলিছে কিন্তু ইমানো ধৰক এতিয়াতো বহুত পিছপৰা ভাৰতৰে বেলেগ জাগাৰ হলনি কিন্তু অসমৰ মানুহজনেও গুগলত বিচাৰিলে একটা কিবা এটা ধৰক নতুন টেকনলজি এটা নতুন প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ধৰক অসমৰ মানুহেতো সমানে শিকিব পাৰিব দিল্লী মুম্বাই বা ক্যালিফোৰ্নিয়াৰ মানুহেতো সমানে শিকিব পাৰিব তো ইন্টাৰনেটটো মানে সাংঘাতিক শক্তিশালী বস্তু তো গুগল সার্চ কৰিব শিকিব লাগে ভালকে গুগল সার্চ মানে খুচাৰি বস্তু উলাব পৰাটো মানে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো এটো বিৰাট ডাঙৰ স্কিল এটো কোনো নকয় চাগে মানুহবোৰে এটো মানে ধৰি লয় পাৰিবই আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত বিশেষকৈ টুইটাৰ বা ফেসবুকো চাগে তো টুইটাৰত যোনবোৰ তোমালোকৰ ফিল্ডত কোনোবা যদি সিঙ্গাৰ হোৱা তো তোমালোকৰ ফিল্ডৰ যোনবোৰ সিঙ্গাৰ আছে কোনোবা সাইন্টিস্ট হয় ফিজিসিস্ট হয় তেওঁলোকৰ ফিল্ডৰ যোনবোৰ বিখ্যাত মানুহ বা তেনেকুৱা আছে তেওঁলোকক ফলো কৰা তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে ধৰক মোৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতে মই কিছুমানক ফলো কৰো সিহঁতে প্ৰতি কিছুমানে কোম্পানীত কাম কৰে ইন্ডাষ্ট্ৰীত ৰিসাৰ্চ কৰে কিছুমানে ইউনিভাৰ্সিটিত ৰিসাৰ্চ কৰে প্ৰতি 2-3 মাহে ধৰক নতুন এটা টেকনলজি আহিব গোটেইখিনি তাতে শেয়াৰ কৰিব তো আপ টু ডেট থাকিবৰ কাৰণে টুইটাৰ বা ফেসবুক এবোৰ ফেসবুকো চাগে মই ইমান নাজানো টুইটাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰো তো টুইটাৰত বিৰাট সুবিধা তো হেবোৰৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু বিচাৰি পালে মানে এতিয়া এটো নকওঁ যে ভাৰতৰ বাহিৰত আহিয়ে কিবা কৰিব পাৰি ভাৰততো বহুত কিবা কৰিব পাৰি আজিকালি মোৰ লগৰ বহুত আছে যোনে ভাৰতত থাকি বিৰাট ভাল কাম কৰিছে তো হেতু নাভাবিবা যে ইয়াতে অপৰচুনিটি কম বা কিবা তুমি যদি লাগি থাকা তোমালোক নিশ্চয় পাৰিবা ভাল কৰিব আৰু মই যেনেকৈ ক'লো অকল অসম বা ভাৰতৰ
মানে বস্তুবোৰতে সীমিত নাথাকিবা গোটেই পৃথিৱীত কি হৈ আছে সেইটো ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি চোৱা তুমি আজৰি পৰাত কি কৰা আজৰি পৰাত এইটো সলনি হৈ থাকে মই যেতিয়া ইয়াতে আহিছিলো মই সাঁতুৰিব নাজানিছিলো অসমত কেতিয়াও সাঁতুৰা তো ইয়াতে আহি মই সাঁতুৰিয়া শিকিলো মানে প্ৰথমবাৰ তো মই কোভিডৰ আগতে খুব সাঁতুৰিব যাওঁ সপ্তাহত মানে শনিবাৰ দেওবাৰ এনেকে তো কোভিড হোৱাৰ পিছত কি কৰো এতিয়া সাঁতুৰা সেইবোৰ নাযাওঁ ইয়াতে বহুত জংঘল আছে মানে আমেৰিকাৰ যিবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কয় আমাৰ কাজিৰঙাৰ নিচিনা তো ইয়াতে বিৰাট ভালকে সংৰক্ষণ কৰিছে এইবোৰ মই বিৰাট ভাল পাওঁ নাজানো অসমৰ কাৰণে চাগে প্ৰকৃতি প্ৰেমী অলপ তো সেইবোৰত ঘূৰিব যাওঁ মোৰ লগৰ কেতিয়াবা কোনোবা লগৰ থাকে কেতিয়াবা অকলেও যাওঁ সেইবোৰত ঘূৰিব যাওঁ আৰু কেতিয়াবা লগৰ কিছুমানৰ লগত ফুটবল খেলো এনেই ইমান প্ৰফেচনেল তেনেকুৱা একো নহয় ভাল প্লেয়াৰ একো নহয় এনেই খেলো সময় পাছ কৰিব হেয়াই আৰু কিবা কিবি মই ক'লো যে টুইটাৰত বহুত কিবা কিবি নতুন নতুন তথ্য আহি থাকে মই অলপ কিউৰিয়াছ টাইপৰ হয় কিবা এটা বস্তু মই কেতিয়াবা এই কাৰণে লোকচানো হয় কিবা এটা বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং দেখিলে সেইটোতে লাগি থাকো 5-6 ঘন্টা বা বহুত সময় তো সেই তেনেকুৱা টাইপৰ সেইবোৰতো বহুত সময় গুচি যায় কেতিয়াবা গম নোপোৱাকে আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্সত থাকিলে বিশেষকৈ নিজৰ কামৰ বাদেও বাকি কামবোৰ এতিয়া এআইতে গম নাপালে বিৰাট দিগদাৰ মানে আউটডেটেড হৈ যোৱা বিকজ বিৰাট এআই ফিল্ডটো বিশেষকৈ বহুত ফাষ্ট গ্ৰ' হৈছে প্ৰতি এক মাহে নতুন টেকনিক তো এইবোৰ আপডেট থাকোতে সময় যায় ধন্যবাদ হিৰক মই এতিয়া আমাৰ তামান্না সংঘমিত্ৰা আৰু নীলকমলক আমাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্নবিলাক হিৰকলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সময় তুমি বৰ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লা তোমাৰ জীৱনৰ কথা তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ কথা আশা কৰো আমাৰ যিবিলাকে শুনি আছে তেওঁলোক ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব গতিকে তামান্না নীলকমল সংঘমিত্ৰা Thank you Hirak for this wonderful session and thank you Hirenda also for moderating it very nicely Hirak তোমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ পৰা আৰু তোমাৰ কাৰেন্ট পজিশন আৰু ৰিসাৰ্চৰ পৰা বহুত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলেও উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলো আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ পৰা আমি বহুত সুখী হৈছো যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ইন্ট্ৰোডাকচন দিছে আৰু হয়তো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ভিডিও অন কৰি নিজে খুদিব পৰা কোৱেশ্চনটো খুদে but I'll start from the chat box questions in the Zoom and me and Sangamitra maybe and Tamanna can help us from the YouTube and Facebook questions there are so many questions Hirak will take one by one okay so sure, first one coming from the team 15-minute Hikha itself what are some career options in AI for undergraduate students and how they can proceed any suggestions from your side yes so I mean yeah in industry like now there are jobs which actually requires like practical hands-on AI skills like experience in training AI algorithms or training on large data sets because yeah AI algorithms require like most like the new ones require lots of data so those like skills are like actually kind of very high in demand now so I think what the students should do is and it also depends on like the market to market I guess at least in US so I think in India also there are like lots of startups at least who are working on AI so I would suggest them to like look for like in LinkedIn in particular like they can just search for AI jobs or neural networks or deep learning jobs LinkedIn is like a great tool and all the companies post jobs in there and then they should be able to find jobs related to AI and then within AI there are like a few things that are kind of very high in demand so if they have experience with using like some of the frameworks like Google TensorFlow or PyTorch and then have used like large data sets like Kaggle so I'd suggest like strongly to do those and also some like
big computer like cloud skills, like AWS, using like experience with using AWS and like other cloud providers would be useful also. And then for job, yeah, as I said, they'll have to just search through LinkedIn. Like even in here, that's what we do also. Just when we are looking for a job, there are like few sites like linkedin.com. There is one called indeed.com, and then Glassdoor, I guess. Yeah, so they basically have to search through AI jobs or deep learning jobs in there, and then find which jobs like matches their skills. Okay, thank you, Hirak. Actually, I had a similar question in that line. I mean, regarding when someone is talking about undergraduate students. So, so some of the engineering institutes like IITs and ITs, and they have started AI-related courses, and or is a part of the computer science course, or in many engineering colleges is a part of the computer science curriculum. But some institute also have started say, BTech or BE in AI or those kind of information network. So, but they're highly theoretical. So, in many of these institutes, I mean, do you think what's the difference that the US university or like a Indian university has, and how we can proceed towards more practical uses of AI in these from an undergraduate curriculum onwards? Yeah. And Yeah. am I correct being saying that is the curriculum currently is very theoretical and not very practical? That you can highlight more. Yeah. So yeah, in India, I studied in two engineering colleges, one in Tezpur and one in Rourkela. So yeah, so it's hard to say all of them are similar, but like for example, in Tezpur. Tanbir, kindly mute if you can. Yeah, I'm just checking. Yeah, you can, if you can mute. Yeah, so when I was in Tezpur University, then yeah, I found that at least 80% of the classes were like project based. At least the AI class was taught by Shamanta sir. So I remember I made with my friends Jugal and Simanta, I made a dictionary like Oxford, like word suggesting dictionaries. So like you just type in few words, then it suggests all the possible words. So you'd probably stop short of saying all of the universities are same or like focuses more on theoretical, but I actually experienced that in Rourkela. It was a lot more theoretical compared to Tezpur. So so it is possible that some universities will be very theoretical, and you're right. So having the theoretical knowledge that is like a requirement to know the fundamentals. But when you go for a job in industry, then what they seek for is more of hands-on experience than theory. Yeah, there will be theoretical rounds, they will ask questions, but overall they will evaluate you more on what experience you had actually using it or actually solving a problem. So even in US also, it's the same thing now. They don't even really care what your background is, whether you studied computer science. I have a friend who studied economics. Now he's working in an AI position because his statistics skills are really great. Then his hands-on skills are really great too. So what they look for is more of the practical knowledge than theoretical, definitely in US, and I think it would be similar in India too. So if the universities in India are focusing more on theoretical, I think as a student, it's hard to change the professor or hard to change the curriculum, but they can probably learn the skills like practical hands-on skills by themselves on the side. And because those will be more important in the interview than theoretical knowledge. Okay, great. Thank you for your insight. Next question is from Devanga Datta from Nagaon. Devanga, tumi nije question to pori diba neki jodi issa kora, please. Is your mic working? Hello, Devanga, are you there? Mic to olop beya hoi ase.
But we are hearing fine. We are hearing fine. Yeah. Koa tumi. Please, please. Sir, মই মানে সৰুৰ পৰা অলপ কম্পিউটাৰ ইন্টাৰেষ্টেড হয়। মই মানে ইউজ কৰিছিলো সৰুৰ পৰাই গতিকে মানে অলপ কম জিনিস আছিলে অলপ গাইড কৰি দিব নেকি কেনেকৈ যাম ক্লাস 12 বৰ্তমান তুমি কি কম্পিউটাৰ সায়েন্স পঢ়িব বিচাৰিছা নেকি 12 হয় স্যাৰ হয় স্যাৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স পঢ়িব হলে তুমি কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বিএসসি আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বিটেক আছে বিটেক যদি পঢ়িব যোৱা তেতিয়া হে ইঞ্জিনিয়াৰিং এন্ট্ৰেন্স পঢ়িব লাগিব মই দিয়াৰ দিনত AIEEE আছিল এতিয়া চাগে IIT-G অকল আৰু বিএসসি যদি পঢ়িব যোৱা তেতিয়া তোমাৰ মই নাজানো দে মই ভুল হ'ব পাৰো আজিকালি মই নাজানো কি হৈ আছে এডমিশনৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কিন্তু তোমাৰ 12 ৰ যিবোৰ মাৰ্কস সেইবোৰ ভাল হ'ব লাগিব মানে এডমিশনটো সেই হিচাপতে দিয়ে তো হেবোৰ চাই তুমি তেনেকে দুটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰা বিএসসি হক বা বিটেক হক আৰু কিছুমান জাগাত ইন্টিগ্ৰেটেড এমএসসিও থাকিব পাৰে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ মই নাজানো মানে বেলেগ মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আছে ইন্টিগ্ৰেটেড বাট কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ নাই তো হেবোৰ তুমি চাব লাগিব তেনেকে কোড আৰু তো কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কি কৰিব বিচাৰা হেতু এটা দৰকাৰী কথা যদি মানে আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেটৰ পিছতে যদি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়া এতিয়া পঢ়িব লাগিব কিন্তু যদি তুমি ভাবিছা পিছত কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ গৱেষণা কৰিবা বা কিবা কৰিবা তেতিয়া আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেটত তুমি ম্যাথমেটিক্সও পঢ়িব পাৰা পিছত কম্পিউটাৰ সায়েন্সলৈ খলাব পাৰা মানে বহুত গৱেষণা কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ গৱেষণাত বিশেষকৈ ম্যাথমেটিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বিৰাট দৰকাৰ ধৰক মেচিন লাৰ্নিং এটা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বিৰাট নলেজ থাকিলে বিৰাট সুবিধা তো যদি হেবোৰ ভাবিছা তেতিয়া হেতু কৰিব পাৰা নহলে যদি বিটেক আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেটৰ পিছত চাকৰি লাগে তেতিয়া হলে বিটেক বা বিএসসি কৰা ওকে স্যার থ্যাংক ইউ Thank you, and thank you, Devanga, for speaking up. That is what we require from the students, at least, to speak up and interact with the speaker. Tamanna, any question from Facebook? Maybe we can then again take Zoom questions. Not any questions from Facebook, but a lot of appreciations by Navanita Bora, Alok Ranjan Datta. They're all appreciating your hard work and appreciating the team also. But yes, I have one question immediately now. What are the important mathematics topics needed for machine learning, AI, MDL, and data science? That question is from Ankur Mahanta. টপিকস বুলি ক'লে বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ সায়েন্স মানে মই যিবোৰ কাম কৰিছিলো কম্পিউটাৰ ভিজন আপোনালোকে দেখিলে ৰবট হেবোৰত লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাৰ অসমীয়াত কোন ইংৰাজীত yeah in the kind of work I did using like machine learning applied to computer vision like visual tasks in those kind of work linear algebra is very important and then for machine learning theory itself calculus yeah it's actually based on like all these optimization algorithms are based on calculus so yeah those should be I guess mastered and then from the statistics side I forgot like the subdisciplines like yeah I mean those things about central measures of central tendency and what else was there yeah forgot sorry but yeah like most of the things that you learn in undergraduate or in class 11 12 statistics will be useful in my opinion. Probability theory? Oh, probability theory, definitely. Probability theory like you. Thank you, Hirak. I hope your question is being answered, Ankur. And there's another appreciation by Moshimi Deka. Really inspiring. All are getting inspired from you, Hirak. Thank you so much. Thank you. Yeah, Navanita Bora and Rikha Chetia Moran Moni. Moshimi Deka, they all are appreciating your work and appreciating this session that you're sharing with us. Hopefully, I appreciate Korea. এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ফেচবুকত বা ইউটিউবত তেনেকুৱা একো কোৱেশ্চনছ অহা নাইকিয়া নীলকমল দা আপুনি তাত যদি কোৱেশ্চনছ আছে সুধিব পাৰে Okay.
Okay, so I'll go to the next question maybe. This is coming from one of our member, Pawan sir. He asked a very nice question. If AI could surpass human intelligence, Hirak, you are listening? Yes, Yeah, yes. someday, if AI could surpass human intelligence someday, do you think that we humans are already AI of some more advanced civilization somewhere else? Yeah. Sci-fi question, very Sci-fi nice. question. Yeah. Yeah, thank you for the question. I mean, yeah, it's like one of the like very inquisitive question, like often asked nowadays. I don't. Yeah, I'm not a physicist, so I cannot say the truth about like other planet or like alien existing. So I mean, it might be. So I don't know. But what I'm saying is that I'm not sure if that is true. So, and I do not think that we are controlled by some other like other beings in this universe. But whether AI can surpass human intelligence. It's a good question. So I think AI has surpassed in few tasks. So all these AI algorithms that I showed you, suppose the tracking demo I showed you, or the context learning, like learning whether it is classroom or break room, that kind of algorithms, those learn only just one thing, one task. So they're unlike like our brain. The same brain can like from the same like what we see through our eyes, the same input can like is used for like to drive car or to read a book or to write something on the computer or to cook, like for all these different activities. Whereas these AI algorithms are basically trained for one task at a time. So even though they master or they even surpass human at some task, I don't think it's like they call it artificial general intelligence. I think it's kind of very hard, looks very hard to obtain at this point that same algorithm can solve all this. And even if we suppose merge like all different computers together, like one can solve how to drive a car, others solve how to cook a food, those things. Even if we do that, like suppose if we can build a computer which is as intelligent as human, but ultimately we can always decide to turn it off, or like I mean, there is this notion called singularity, like AI will, like in sci-fi again, AI will replicate itself, produce itself. That all happens on software. But to basically reign on our life, it's kind of hard at this point, at least it seems like. So yeah, so I'm not really worried that AI will do that, but I'm more worried about what here in Nasar asked, like what will happen to all these jobs, and like because AI will not kill us for sure, but AI will take away the jobs, which will indirectly kill people. So that is more concerning to me, at least. Or I think, yes, I mean, there are two divisions of people who think like Pawan Sar is right and the other division thinks the other way. So I think I'm in the other way, other section, who thinks AI will not kill us, but it will have major consequences in our life. Thank you. Debasmit Borai, a basic question. Who said, Debasmit, are you here? Debasmit? Yes, sir. Yeah, can you Yes, please sir. ask a question? You asked a very basic question. Can you please speak yourself? Yes, sir. So as a beginner, what would be the best approach to learn AI? Yeah, oh, good question. Yeah, actually, yeah, very important question. So I would suggest first learning Python. Python is a programming language, like it's very popular now, and most of the AI and machine learning libraries are written in that. So you should first learn Python. Once you do that, then please like download TensorFlow or PyTorch, and then they have in there like Google for TensorFlow, or Google like in Google search for TensorFlow or search for PyTorch,
and then you'll get like their website, and in their website there will be like lots of examples of existing AI models. So you should read all that code, understand how it works, then you should try to train it yourself, like replicate. So I think in computer science in general, not only AI, it's very important to first replicate existing result. Through that, you learn the skills first of all, and then you also learn ideas to how to improve it. So that is, I think, I wish I kind of started from that, like instead of jumping right onto doing something new, because that is probably a better approach. So please do that. And yeah, once you have, then there are some competitions in machine learning and AI, one called Kaggle. And then I work in computer vision. So in computer vision, there are many competitions like a visual tracking challenge and all this. So whatever is your interest, there will be definitely a challenge out there. Google for AI challenge for your interest problem, like computer vision, natural language, or something, audio processing, whatever. You will definitely find a challenge. So participate in that. Then with the participation, you will also know like where you are compared to rest of the world. And then yeah, so that is important. And then yeah, I think you can actually learn all this all by yourself without attending a college or without getting a degree. But having a degree and going to college helps in like getting like passed through the first filtering process. Like when you apply for a job, they will look for which college did you go to, or like what degree you have, those things. So that's important, I guess. Once you have that, after that first filtering, then it is your skills. So start working on the skills from now, and then once you're ready for interview, then those will be really useful. Yeah, thank you, Hirak. Devango eta prashna hudisil, which is very similar to Pawan sir's question, but he has a second part. He asked, will AI can beat human civilization and rule on us? You probably have answered that. The second part is AI bhul korar sambhavona kiman baru? Oh, AI bhul kore already. AI, I'm not saying AI bhul kore, that means AI is worse than us. I mean, human bhul kore. Etia manhe cell je moi jibur nedekhalo mane PhD korisilo mane gari chalaute keneke video pura beleg garir speed more speed keneke gam pabo pare. তো সেইবোৰত এনেকুৱা নহয় যে আমি এক্সিডেন্ট নকৰো, আমি গাড়ী চলালে য'ত ত'ত এক্সিডেন্ট হৈয়ে থাকে, আগতে অসমত থাকোতে সেইবোৰে শুনো। তো কিন্তু এটা মেচিন যেতিয়া আপুনি বনাই, এটা টেসলা নামৰ এটা কোম্পানী আছে, সিহঁতে যদি এটা মেচিন এখন গাড়ী বনালে আৰু গাড়ীখনে ক'ৰবাত এক্সিডেন্ট কৰিলে, সেইটো মানুহে বেছিকে শুনা পায়, কিন্তু সেই হিচাপত তাতকে মানুহে কৰা এক্সিডেন্ট বহুত বেছি। তো মানুহে ভুল কৰে, যথেষ্ট কৰে। বহুত প্ৰবলেমত AI এতিয়া মানুহতকে কম ভুল কৰে, মানে বহুত বুলি নকওঁ, কিছুমান প্ৰবলেমত। তো আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে যেতিয়া এটা মেচিন এটাক আমি দিম বা বিশ্বাস কৰিম, মেচিনটো 100% শুদ্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি মানে বিশ্বাস কৰোঁ। এতিয়া ধৰক বেংকত বোলে আমি এটা AI দিছো, এটা ভুল কৰিলে কাৰোবাৰ ভুল জাগাত পইচা পঠাই দিলে বা পইচা নাইকিয়া হৈ গ'ল, এইটো বিৰাট ডাঙৰ কথা হৈ যাব, হয় চাগে তেনেকুৱা। মানে কম্পিউটাৰ ভুল নকৰে, মানুহে কৰে। তো সেই তেনেকুৱা গ্যাৰান্টি এটা লাগিব যে ভুল নহয়। তো সেইটো বহুত প্ৰবলেমত এতিয়াও গৈ পোৱাগে নাই। এতিয়া কিছুমান প্ৰবলেমত এইটো ইমান মেটাৰ নকৰে। ধৰক এতিয়া AI ইউজ কৰিছে কবিতা লিখিবলৈ বা পেইন্টিং ড্ৰ কৰিবলৈ, তাতে AI ভুল কৰিছে, সেইটোৰ পৰা একো কনচিকুৱেন্স নাই। কিন্তু গাড়ী এখন চলাওঁতে AI ভুল কৰিছে, মানুহ মৰি যাব পাৰে। তো তেনেকুৱা কথা এপ্লিকেশ্যন লৈ। তো ভুল এতিয়াও কৰে AI 100%। যদি কিবা প্ৰবলেমত AI 100% পাৰফৰ্ম কৰিছে, সেইটো অনলি মিনিং উড বি যে প্ৰবলেম ৱাজ টু চিম্পল। হিৰক, মই হেতুৰ লগত আৰু অকমান এড কৰিব খুজিছো। AI ভুল কৰাৰ সম্ভাৱনাত AI is always based on data, আৰু সেই ডেটাটো যদি কাৰেক্ট নহয়, তেতিয়া ভুল কৰাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে। আৰু সেই ডেটাবোৰ ইমান বিলিয়নছ অফ ডেটা, কেতিয়াবা সেই ডেটা আৰু এতিয়া যেতিয়া POS ডেটাবিলাক, যেতিয়া পইণ্ট অফ চেলছ ডেটাবিলাক, মানে এতিয়া এমেজনৰ লাইক বিলিয়নছ অফ চেলছ হয়। চ' আৰু সেই ডেটাবিলাক বেলেগ বেলেগ চাৰ্ভাৰৰ ছেভ কৰে, আৰু সেই চাৰ্ভাৰ বিলাকে যেতিয়া চ' ইটছ বিটুইন কানেকশ্যন বিটুইন দ'জ চাৰ্ভাৰ। চ' কিবা এটা কানেকশ্যন কিবা সময়ত যদি নাইকিয়া হৈ যায়, দেয়াৰ উইল বি চাম লাইক এৰৰ ইন দ্য ডেটা,
আৰু সেই ডেটাটোৰ ওপৰত যদি কিবা AI কিবা এটা হয় AI কিবা এটা মডেল বেস কৰে তেতিয়াহলে হেতু ভুল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে so there are lots of things and also এটা AI also like data so data always on a pattern so এটা covid হৈ গল covid হতে বস্তুবোৰ সব চেঞ্জ হৈ গল so হেতু তুমি AI data to teneke train koribo laibo so that is another reason so there are chances like kiba unforeseen situation hobo pare data to teneke train nohoy ketiaba data bilakot bhul thakiba pare so tenokwa khetrot AI bhul hoar bahut sambhavona ase hi Thank you, Hirak. Thank you, Sanghamitra ba. Apnar point of view is really right. And Hirak, amar sat aro duta question ase. Both are from Deep Jyoti Bora. Pratham question to hol, like the computer evolution couple of decades back, will the new developments not open new possibilities when it comes to jobs and employment? Will it be creative destruction or just destruction? বিৰাট ভাল কোৱেশ্চন আৰু মানে একদম সঠিককে মই ক'ব নোৱাৰিম যে এটো নতুন জব কৰিবই বহুত জব খাব মানে AI বা নাইকিয়া কৰিব হেতু ক'বলৈ সহজ কি ক্ৰিয়েট কৰিব হেতু মানে সময়হে ক'ব তো তাৰ ভিতৰত মই ভাবিব পাৰো কি ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া বহুত কি কয় AI বুলিয়ে নকওঁ মানে কম্পিউটাৰৰ যিবোৰ টুল হয় ইউজ কৰি বহুতে এতিয়া আৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে ধৰক এতিয়া মানে ফাষ্ট ফেশ্বন বাইবোৰত গোটেই চুলা এটা বা কিবা আঁকিব নালাগে ধৰক এটা কিবা ইমপ্ৰেশন দিলে গোটেই ডিজাইন কৰি দিয়ে তো সেইবোৰ ধৰক কিবা তেনে ক্ৰিয়েটিভ জব মানে এটা উদাহৰণ দিলো বেলেগতো ওলাব পাৰিব আৰু মেইন ক্ৰিয়েটিভ জবটো হ'ব AI বনোৱাটোৱে এতিয়া যেনেকে সংঘমিত্ৰা বাই ক'লে ডেটা কিউৰেট কৰা বুলি কয় মানে আৰু কিবা বেলেগ টাৰ্মো ইউজ কৰিব পাৰে চাইনাত ডেটা ফেক্টৰী বহুত মানুহবোৰৰ কাম কি হয় গোটেই পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশৰ পৰা ডেটাবোৰ পঠাই তাৰে মানুহবোৰে ডেটাবোৰ মানে AI এলগৰিথমবোৰক সুপাৰভাইজ এলগৰিথমবোৰক লেবেল লাগে ধৰক এই ফটোখন কি আছে আপেল আছে কিবা কল আছে অৰেঞ্জ আছে কিবা আছে এইবোৰ লিখিব লাগিব কোনো মানুহে তো সেই তেনেকুৱা ডেটা সেট বনোৱা তেনেকুৱা ডেটা ফেক্টৰী আছে তো সেইবোৰ আমি যেতিয়া অসমত ধৰক বোলে AI ব্যৱহাৰ কৰিছে সবতে তো অসমীয়া ভাষা আৰু এনেকুৱা কিবা থাকিব মানে যিটো অসমৰ কিবা ডেটা সেট থাকিব যিটো অকল অসমৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাতেও তেনেকুৱা কিছুমান জব ওলাব যিবোৰত ডেটা সেটটো বনাই তাৰপিছত ট্ৰেইনিং কৰা কিবা কৰা সেইবোৰটো অটোমেট হৈ গৈছে এতিয়া মানে ইমান মানুহৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু AI যিবোৰ এলগৰিথম বেছিভাগে আপোনাৰ চলে ক্লাউডত মানে ফোন মানে কিছুমান ফোনত সৰু সুৰা চলে ধৰক কেমেৰাৰ ভাত ধুনীয়াকে ফটো উঠোৱা কাম সেইবোৰ ফোনটোতে কৰিব পাৰে কিন্তু ধৰক যিবোৰ হেভি কম্পিউটেশন লাগে সেইবোৰ হয় ক্লাউডত তো এটি ক্লাউড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ ব্যৱসায় ক'ব গ'লে তো সেইবোৰৰ জব বহুত ওলাব যিবোৰ আগতে নাছিল আছে আগতে সৰু সাৰ্ভাৰ থাকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নিজৰে সাৰ্ভাৰ আছিলে এতিয়া চাগে ডাঙৰ ক্লাউড কভাৰ পৰা লৈছে ভাড়াত বা কিবা তেনেকুৱা সেইবোৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গৈ থাকিব তো কিছুমান জব নাইকিয়া হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ জব ওলাব যিবোৰৰ কাৰণে স্কিল ল'ব লাগিব তো ক্ৰিয়েটিভ ডিষ্ট্ৰাকচন বুলিয়ে কম যেহেতু কিছুমান নতুন জব ওলাব ডিষ্ট্ৰাকচনেই অকল নহয় কিন্তু কিমান মানে হিৰণ্য ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা বেলেঞ্চটো কিমান হয় সেইটো অকল AI ওপৰতে ডিপেন্ড নকৰে সেইটো চৰকাৰৰ ৰেগুলেশন হওক বা যিবোৰ হেৰি বনাই কি কয় চৰকাৰৰ যিবোৰ নতুন আঁচনি হয় সেইবোৰৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব যে কিমানখিনি চাকৰি যাব দিছে বা কিমানখিনি AI ওপৰত এৰি দিব দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ডক্টৰবোৰে AI ইউজ কৰিব ধৰক ডায়াগনচিছ কৰিব দ্যাট ডাজন্ট মিন কি ডক্টৰটোৰ চাকৰি গুচি যাব ফাইনেল এপ্ৰুভেলটো ডক্টৰটোৱে দিব কিন্তু ধৰক AI ডায়াগনচিছটোত বেছি সুবিধা হ'ব প্ৰেচিজন মেডিচিন বুলি কয় মানে মানুহৰ পাৰ্সোনালাইজ মেডিচিনো দিব পাৰিব তো সেইবোৰৰ কাৰণে চাগে
সুবিধা হ'ব তো সেইবোৰ জব গুচি নাযায় কিন্তু জববোৰৰ কোৱালিটিটো বেছি ভাল হ'ব তো ক্ৰিয়েটিভ বুলিয়ে ভাবিব লাগিব সেইটো Thank you, Hirak. Deepjyoti Bora, another question as the second part of the question. Can we utilize these techniques, one, to control and monitor flood, two, apply in agri sector of Assam or anywhere? Hirak, yes. it is actually request to speak in other languages, please. Okay, yeah, sorry. So I'll speak in English, I guess, then think everyone understand that. Is that fine if I speak in English? Yeah, sure. Okay. Yes. So, yeah, so the flood, like Sanghamitra said, for flood prediction, what would be needed is the data, real-time sensing data, not only from Assam, like in Assam, like Brahmaputra is the biggest river. So from where Brahmaputra is flowing, from that point onwards. So that's, I understand that's like hard to get. So, but if we can get data, we can predict the future, like not with 100% certainty, but we can be like 90, suppose even if we are 90% certain that there will be a flood in like 3 days, that is enough to like evacuate people or like alarm people to get ready. So it is possible, but main problem is the data and like the reliable data, as Sanghamitra said, we need that. And for this kind of application, real-time application, this kind of sensors are actually placed there. It's not like it's not a data that is someone just type in or like not polished. So it's like real-time raw data. So yeah, so the sensors need to be reliable too. So it is possible. Actually, that's a great idea and question. We should be doing those things instead of like every year this flood happens and then everyone wants to support like the affected people. But that is like not a permanent solution. So yeah, when we think about permanent solution, we need to think in these terms. And yeah, just, and then that would be like what I said would be reactive. Like if flood will come, people evacuate, like that will like, but you cannot stop the flood from coming. So I think people complain, and I'm not taking a political side here, but like people complain about them. Yeah, they're like goods and bads, but what I'm trying to say is that if we can like somehow control the flow of the river, and then with that we can use AI to like release the water, for example, in some controlled fashion so that this flood can be controlled. So those things need to come from like a policymaker perspective, or like at least if people from Assam bring it up to the administrator, they should look into this. But definitely AI would be like a really helpful in dealing with those like real-time decision-making situations. Thank you. Tamanna, can I take a Zoom question? Yes, Okay. that's done. That's all in Facebook as of now. Thank you, Hirak. Yeah. Your answer is your question is answered, Deepjyoti. Thank you. Thank you. Next, just a comment from Vipul Kumar Das. It's a great initiative to inspire young minds. Thanks to the organizers. We need more and more such sessions like this. It will take time, but participants will increase. Keep doing your good works. Thank you, Vipul Kumar Das. And also Manjit says, very inspirational. We are very happy. Thank you for your inspiration and your compliments. Next one is coming from Abhinjan Saraswat Gogoi. Abhinjan, if you are around, can you speak up, please? Your question is very nice. Okay, sir. Yeah. Is it possible to see any significant change in the development of AI due to quantum computers? Yeah. So yeah, if the quantum computer can be applied or used in a regular, like in a mass scale, like we use our regular computer, it will definitely have an impact, because it can like process much faster than our computers can. So, but the main challenge is that yeah, I cannot say that with the current state of the art in quantum computing, they have achieved like some sort of success, but in a laboratory setting. Like
it requires like really like very low temperature, like I don't know the numbers, but really cold, which are really hard to obtain outside of a laboratory to like keep these qubits in a stable condition. So so that comes from like a more physics perspective, whether that is possible to achieve outside. If it is, then it can definitely help AI algorithms run faster. I would not say that would just make the algorithm more accurate or anything. Just it would be applicable for like many real-time application. But I don't think AI has the main current problem. The energy consumption is a problem, but I think speed is not a big concern now. These AI algorithms, like new hardwares, are really fast. So the main problem now is more like energy consumption than the quantum. So it will help, but I think that is not a bottleneck at this point. Okay, thank you, and thank you Abhinjan for your question. Devanga is very smart. He prathomate koi dise mur mic to beya jate question to kobo na lage nije. But anyway, I am speaking up on behalf of you. Sudise je industry board AI calculation koriboloi special computer hardware thake boli shunisu. He bishoye olop janabo neki sir? Mane company board birat dangor cluster computer boli koy, mane তোমালোকে গেম খেলা চাগে ন, এনভিডিয়া বা এনেকুৱা AMD ৰ কিছুমান গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড পায় গেম খেলিবৰ কাৰণে। তো এই AI আচলতে যোৱা 10 বছৰ মানে AI টো মই কলোৱে কোন 50ৰ পৰা আছে, এতিয়া কিয়নো ইমান বিখ্যাত হ'ল? এই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডবোৰে কি কৰে, দে প্ৰচেছ লাইক ইনাৰ স্ক্ৰীন, গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডবোৰে এভৰি পিক্সেল প্যাৰেলেলি কম্পিউটেশনটো কৰে এভৰি পিক্সেলৰ কাৰণে, এই কাৰণে মানে বহুত ফাষ্ট। তো সেই AI ৰিচাৰ্চাৰবোৰে বিৰাট স্মাৰ্ট, মানে সিহঁতে কি কৰিলে সেই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডবোৰৰ পাৰ পিক্সেল যিটো মানে প্যাৰেলেল প্ৰসেসিং যিটো সিহঁতৰ আৰ্কিটেকচাৰ হয় সেইটো ইউজ কৰিলে সেই নিউৰেল নেটৱৰ্কবোৰক প্যাৰেলেলি চলাবলৈ। তো যিমান ডাঙৰ AI ফাৰ্ম আছে সিহঁতে কি কৰে, সেই গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড থকা এগাল মান কম্পিউটাৰ এটা ক্লাষ্টাৰত ভৰাই। মানে মই বহুত হাই এবষ্ট্ৰেক্ট টাৰ্মত কৈছো, মানে আইডিয়াটো সেইটো বহুত গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড ইউজ কৰে, ফলত এই যিবোৰ নিউৰেল নেটৱৰ্ক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মিলিয়নছ অফ নিউৰনছ থকা সেইবোৰ গোটেই প্যাৰেলেলি প্ৰসেস কৰিব পাৰে বহুত সোনকালে। তো সেইবোৰ কম্পিউটাৰ থাকে। তো তুমি যদি তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ যদি আছে তেনেকুৱা এটা গেমিং গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড এখন আছে, এনভিডিয়াৰ হওক বা এনভিডিয়াৰ লাগিব, এএমডিৰ অলপ দিগদাৰ আছে কিবা প্ৰবলেম। স্যাৰ এনভিডিয়া আছে। তো এনভিডিয়াৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডত তুমি যিবোৰ মানে ৰেগুলাৰ মই যে কলো টেনচাৰ ফ্লো পাইটৰ্চৰ যিবোৰ নেটৱৰ্ক হয়, ধৰা VGG নেট হওক বা ৰেজ নেট হওক, সেইবোৰ তুমি ডাউনলোড কৰি চলাই চাবা কিমান স্পীড পোৱা। যদি স্পীড ঠিকে তেতিয়া ইউ ক্যান ট্ৰেইন অন ইয়াৰ like retrain the network on your like the AI algorithm on your own data set again. স্যার নাম দুটা কভার কৰি দিব পাৰিব? কোন কিটা স্যার কৈছিল যে এটো ডাউনলোড কৰি পেলাই চাব পাৰি ট্ৰাই কৰি। হেৰ কিটা পাইটৰ্চ বুলি PYTORCH আৰু টেনচাৰ ফ্লো। তো এইকিটা মানে স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার সবে ব্যবহার কৰে, সিহঁতৰ বহুত এক্সাম্পল আছে ওয়েবসাইটটোত। তো তুমি সেইবোৰ চলাই চাবা তোমাৰ এনভিডিয়া গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডখনত, তো তাতে তুমি ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰিবা। যে মই ধৰা যে PhDত গৱেষণা কৰিছো, মোৰটো ডাঙৰ তেনেকুৱা ক্লাষ্টাৰ নাই কম্পিউটাৰ নিচিনা, মই তেনেকুৱা নিজৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডত নিজৰ মানে মোৰ প্ৰফেসৰৰ ল্যাবৰ গ্ৰাফিক্স তেনেকুৱা এখন গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড তাতে গোটেই চলাইছে। তো সম্ভৱ হয় নিজে কৰাও, কিন্তু কোম্পানী মানে এইটো হয় কোম্পানীবোৰৰ হাতত বহুত তেনেকুৱা থাকে, তো সিহঁতে বেছি ভাল ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে আমাতকে। Thank you, Devanga. You have asked some beautiful questions today, and thank you for taking interest in our sessions. Keep attending our sessions, future also. Next question is coming from Sayan, who is studying at 12th standard in Nagaon, Matrix Junior College. He has asked a very basic question and very important one. Sayan, can you speak up, please? Can you tell the question by yourself? নমস্কাৰ স্যাৰ, শুনি আছেনে? শুনি আছো, very nice, very nice. স্যাৰ, যেনেকৈ আমি জানো ভাৰত এখন কৃষি প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ, কৃষি ক্ষেত্ৰত এয়াই আমাক কি কি সুবিধা কৰি দিব পাৰে স্যাৰ, এই বিষয়ে যদি
So what his question is, can AI be applied to agriculture, which serves 80% of our population in rural India? So that is his question. Yes, I think AI can and has been already used in agriculture. So what people use it for is like monitoring, like different, like instead of, because in like large paddy fields, it's really hard for like a person to go and watch each plant, like what's going on. So they suppose run like a drone, and with the drone they basically capture images, and then right there they decide like this some particular part of the paddy field requires like more water, for example. So this is like a really naive question, naive answer, but I think beyond that also, like it has been used to develop like new plant like varieties, like mixing new like old. So I think in agriculture the research is like still not consequential, but some like in like drug making, then also those kind of like similar techniques. Yeah, I'm bringing in drug because it's similar. So like when you are basically making a new kind of product, and you need to first like experiment whether it works or not. So having some algorithm that can just simulate it makes the experiment very cheaper. So but for India, I think like manpower is not a big problem compared to like the Western nation, where agriculture is like run by big farms with like thousands of acres of land. So for India, I'm not sure how much impact that will have, but I can see some like startups already starting to work on it. So I have a like classmate in Tezpur University, Dhritiman Talukdar. He's in Guwahati, I guess now. So he has a startup in Guwahati which uses drones and these AI-based methods to actually help the farmers in their fields. I still need to look into like what specific applications they do, but they are using it. So I think it is possible to use it, but I'm skeptical about how much impact it will have on Indian farmers, because the manpower is not a scarcity in India. Okay, thank you. AI will definitely have some implications in precision agriculture. Sayan has a question related. It is actually also asked by Sangamitra Ba. Can you recommend us some books on AI? And Sangamitra Ba's question was, what is the best book to learn neural network? So related maybe. Can you recommend some books? Yeah. Right. So I think, yeah, so depends on what you want to use it for. Yeah, if you want to apply AI in some problem, like existing algorithms, and you want to apply on your own data set, then I would say, then you do not need to go into like the mathematics and the calculus of how these algorithms work. Then in that case, instead of book, I would suggest like going through those Kaggle or like the HackerRank challenges, and then learning from those websites. And then if you want to go a bit deeper, then there is a book called Deep Learning, which was written by Yoshua Bengio, then what was his name? Ian Goodfellow, and then one more author, I forgot. So that is a really good book, which goes into the details of like the architectures of each of these like the popular neural networks, and then you can learn from that like how to like make those algorithms more efficient. But if you just want to use it, then I think the internet sources are enough. Great. Thank you. Hirak. Next question is from Amalesh. Amalesh, are you here? Can you please tell your question? Yeah. Please. So I can ask Hirak. This is Amlesh. I'm speaking now from Texas. So I think one of the big worries in front of students, either from Assam, India, or even the US also, right? So the bigger question is whether
they are trying to learn the development of AIs versus implementation of AIs. Like, just before a couple of minutes back, you talked about this implementation versus development. So maybe a little light on this aspect. Like, if somebody wants to learn development versus implementation of AI, what should be the criteria and the skill set they should have before jumping into this line of career? I think from your perspective and your experience, that will be really helpful for the students. Yeah, that's a really good question. So I'll actually, this answer will be kind of a bit of repeat. So like as you mentioned, so there are folks who are developing, suppose, new learning algorithms to make the existing learning algorithms more accurate. And for example, like who are actually developing new architecture algorithms, training procedure. So that is one kind of like different kind of career route. And then the other one is like using existing, you can change the architecture, but you can use similar algorithms and then use it on your data set, on your problem, be it in a robot or in a drone or whatever, and then just use it. So for the second part, because it's easier, so I would just suggest trying with like as I mentioned just before, so going through these libraries that are already available. Then there are some like a good like in from Stanford, there was a like CS231. There's a like a class, like there is a whole website about that. And then in Coursera, there is a Coursera class by Jeffrey Hinton. So you can follow those to learn these basics. I mean, the Jeffrey Hinton class is still a bit advanced, but anyway, so the main goal in the application part would be download these libraries and then go through the examples. Like they also put the data sets up there, and then try those, and then like capture, like if you have a phone or something, if it is an image classification problem, for example, with your phone, maybe create a new data set or of something. Like if you're in Assam, maybe you can make a data set of like Koldil, maybe, I don't know. So which is not there in the one, like this existing data set. So you can make a new data set of some new thing, and then basically retrain these existing ones on your own data set and then see how good it works. That is just an example. For then audio, for speech, then you can basically record with your phone and train on your voice and then see if it can generate or synthesize your voice, like on new words, or like sing a poem or a song with your voice. Those are one thing. And then if you actually want to do like algorithm development or architecture development, then you need those like the fundamentals of like machine learning and deep learning and like the optimization theory. So for that, I would suggest going through this one of these books, like the deep learning book. And then in AI, there is one famous book by it's Bishop. I forgot the first name. Bishop. It's like machine learning book by Bishop. You'll find it if you Google it. And then there are many other one. It's been a while. So no, that was machine learning. Yeah, so there is one in Coursera itself. There is a very popular machine learning class by Andrew Yang. You can follow that. Like that can be like a starter course because it's kind of basic. Then you go to this kind of like the Bishop's book or the deep learning book to know the mathematics behind it. So yeah, if you want to develop like on top of the existing algorithms, it's kind of hard. Then you have to analyze what are the flaws in the existing algorithm, or how can I optimize the network better. And then you have to understand that, like the flaws in the existing one, then change the training procedure to like go beyond in the optimization procedure. So for those like the skills in mathematics and I think it's mostly calculus and probability also, but mostly calculus, those will be useful. Okay, thank you Amalesh for your question.
And thank you, Hirak. Dr. Mommy Borua has a comment. Very good presentation of the whole journey and the work at your PhD program. Best wishes to you, Hirak, from Dr. Mommy. Thank you. Thank you. Thank you. There are also, yes, please. yeah, there are also few messages like thanking messages from Facebook by Meenakshi Das Monalisha. We are really, it's really inspiring and proud of you, sir. Shamali Raj Medi, it's really inspiring. They're commenting on your work. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, Hirak. Thank you for your feedback. Yeah. Yeah, thank you. Kalyan had a question, probably Kalyan from our team only. Kalyan, okay, right? okay. So yeah, please. Yeah. I'll rephrase my question. Okay, thank you, Hirak. So it's very inspiring. So far, whatever I understood, like AI is like mostly based on like the data you feed into him, right? The accuracy and everything. So, for example, like your robot project, like that calls identifying that banana identifying that your robot. Yeah. Yeah. For this kind of application, so what kind of data you feed in? For example, you want to see something unknown, that banana he has not seen before. So right. Is it through image processing or it's through the material that is used to make this kind of thing? Because when you look for like something unknown, based on the existing things, so image processing may not be always sufficient, like in the long run. You have to find something like based on the more details about like a material kind of thing, which kind of material, it's a food-based material, or it cannot be eaten, something like that, or just I'm very curious, like it's very nice work. So what is the future kind of data so that it can go to the next level? No, your question is really right. So so there is a thing. So this network that I showed you, so it did not see the banana in the break room, but it knows how a banana looks like, right? It knows that this is a banana, but it has not seen the banana in the break room. So it is, after recognizing that this is a banana and this is a food, then it is trying to basically relate with the other items it saw in the break room. So in that sense, the relation is basically food, which the robot, but we never told that like there is a relation called food, but it learned that. But as you said, if we want to suppose for image classification, it is not possible to not show it any new thing at all, then ask it to classify it or ask it to recognize it. It is not possible. So one of the main going forward, what people are trying to do is that if suppose we have a network that was, or algorithm that was trained on a large data set, and then we have a new data set where number of examples are very less, then in that case we are trying basically to only show it like maybe one or maybe two or maybe three very few examples of the new category, and then asking it to like generalize to like new things. So it's not really unsupervised, so that is supervised, but it's like few new examples. And when I say unsupervised, then like there is no level, like there is no, so this project we had this supervised network that knows that this is a banana, but it just didn't know where the banana should be, and that it learned. But there would be cases where there is like no level at all. Like some of the work I did in my PhD, like I didn't show you here, but like it was like self-driving car data set. So for those kind of work, like for every pixel in the video, it's hard to know what is the depth of each pixel. In those kind of situations, we basically ask the algorithm to like first solve the same problem, or maybe we sometimes mix it with some known synthetic data and some unknown real world data. Like for this kind of self-driving situation, it's easy to get a simulator and get all those labels, but it's hard to get the labels in real world. So the network, by basically solving the same problem on both labeled synthetic and unlabeled real world, the network learns the association between like the real data and the
like the synthetic data, whereby it learns these new things, but there is no like label for real data in those situations. So if we need to, so in machine learning, there are kinds of problems. So one is like object recognition. In that, we need labels. Even if it is like a few level, 1 level, 2 level, we need labels. If we want to recognize a banana as a banana. But if we want to, like if we suppose in the example I told you, if we want to drive a car with AI, there you don't have labels. So how we train those kind of network is by putting geometric constraints. Like if you, like when you move faster, then all these like objects close to you move towards the back, like also faster. And then when you drive slower, all these things go slower. So those kind of geometric constraints are there. So we exploit those to train those, but there is no label. So that falls into the unsupervised category, but it's called a regression problem, which is a bit different from the classification or regression problem, classification or recognition problem, sorry. Thank you very much. So I can just imagine like something instantaneous, like a feedback. For example, if you put a IR camera, you can easily find out like which one is a like living object or like a food kind of material, and based on that, any feedback like a decision can AI make. For example, you are just looking through normal IR camera, you can see, oh, this is a living object, or like this has so much water in it. Then again shape is there. Layman, I'm just thinking about it. No, that's good. No, actually, that is one of the like domain. It's called multimodal, MODAL. So they mix different types of input, like image, and then, as you said, like some material sensing input. So, and then they do that. I did that one of my projects. So all these like the cars and like everything, even our phone has this IMU sensors. So like maybe not all phones, but yeah, so then it can basically tell the acceleration and all those like data. So and then from that, you basically know the pose of the camera, for example, at every instance of time. So that is a different modality or different type of data than from the image. And then we could combine those, both of them together to to train the model. Thank you, Hirak. Thank you, Kalyanda. Our questions are coming to the end. If you 1 or 2 questions from the team itself. How do you define these neural networks / deep / machine learning? Are they components of the bigger AI umbrella? Because for some people, these words may be a little bit cryptic, so that's why. No, definitely. So it can be confusing, and most of the time we just use the word AI for everything. So AI is the umbrella, like the superset, and within AI, machine learning is one subdiscipline. Then the other disciplines are like knowledge representation, reasoning, planning. Those ones are different. And within machine learning is the one where we train algorithms to do new things or to learn new things. So within machine learning, there are many different types of algorithms. One is neural networks, then other is like many other, like SVM. Like before neural networks became popular, the support vector machine, SVM, was like the most popular back then. It has some advantages over neural networks also, like it requires less data for training. And then there was still used, and in some cases still better than deep neural networks. It's called boosting. Boosting algorithms are still popular, particularly for like text data, like Sanghamitra was saying, like point of sale data, those kind of tabular data, where so I think the boosting algorithms are still popular. Then there are more, but anyway, so all these are different types of machine learning algorithms, and neural network is one of them. And then within neural network, deep learning, I would say now most of it are deep learning, but deep learning is kind of neural network where the network is very deep. Deep meaning it has many layers, kind of imitating what the brain actually does. It has many different
like regions, every region processing different input and at different levels of abstraction. So idea is that suppose the first layer learns something very primitive, like some edges in some orientations. The second layer will learn on top of that, like something more complex, like a circle versus a triangle, those things. And the layer above it would maybe learn some kind of shape, like a picture or like a glass or those kind of thing. And then the layer above it maybe learn something even higher. So what I'm saying is just to explain you, in deep neural network, it's hard to understand what these layers are learning, like at various depth. But what has been found is that the deeper the network is, they are even better. So initially the problem was with training very deep network, like the algorithm was not good enough. No, it's still the same algorithm, but there are some tweaks that they did recently in last 5 years. Now we are able to train like very deep network, like hundreds of layers. So that's why you can see like very high performance in last few years. So deep learning is one subsection of neural networks. So AI and part of it is machine learning. Part of machine learning is neural networks. Part of neural networks is deep learning, like the ones that are very deep. But now I mean, there are many different types of neural networks. Like so the robot predictive tracking, I use something called recurrent neural network. And for the banana demo, there was a deep neural network, like clubbed together, one deep followed by a different network, which was more brain inspired. I'll not go into the detail. Developed by a colleague and mine and me. So yeah, so that's the hierarchy, I'd say. Did I miss anything? Yeah, I think, yeah. No, that is, yeah, the question is answered. Yeah, those are the four components that were being asked. The other question was, you already probably answered that what are some computer programming that the students should learn for this AI algorithms, so that they can create algorithm related to AI applications. So you mentioned Python, I think. Any others? Yeah. No, I think I think all of them, unless you like when you work in a company and you want to put it on a device, phone or car or whatever, then you have to do like something more, like make it faster. But as like a practitioner, when you're learning AI or like trying out AI, then Python is enough. So all these libraries I mentioned, PyTorch, TensorFlow, all of them are in Python. So I think that is what is needed. And once you go to like an industry job, then they're like, maybe you will learn some new skills to actually put it on product. Hirak, how about MATLAB? Is it required? MATLAB is out of favor in machine learning. In computer science now, the goal is basically to make everything available to everyone for free. So MATLAB is not a free software. So I personally haven't used MATLAB in a long time. None of my lab mates use it. So all these like softwares I mentioned about machine learning, all of them are free, and then Python is free. So TensorFlow is free, but MATLAB in India, people I know, like when I was a student, most people were just using a fake license, which is not good. So maybe just not do that, and it's not required. Okay. Thank you. We have some appreciations definitely from different parts of people, different people from Assam and abroad. So last question in Zoom is from Sayan. Sayan, can you tell yourself, please? Sir, apuni Saudi Arabia civilian Sophia বিষয়ে অলপ ক'ব পাৰিব নেকি? Sorry, but Sophia, so it's like a humanoid robot. It looks like a lady, and she can have a conversation with like a normal people. That's what I saw in videos. But from there, so like I don't know who built it. What is the
like the commercial motivation behind it or whatever. But there are some like there is a professor called Jan LeCun. He works in NYU, and he's the director of Facebook AI. So, and he's won the Turing Award, which is like the highest award in computer science for his work in this deep learning network. So he probably had like more in-person interaction with the robot. Like I just saw videos, but he's a very vocal guy. So you should see what he told about Sophia in his Twitter. He thinks it's not like what it looks like in the video. So I don't know, so I'd not go into the details, but yeah, you should follow what or look into what he said, because I just saw his tweets also. Okay, thank you. Lina Saikia says, very inspiring. We are all proud of you. Thank you so much. Some other comments, and Devanka has helped to pull out some sources for books to the students. Thank you, Devanka. Thank you, Devanga. Yeah, Bidut says, he says some Z library is good for all these kind of books for free to online download. Bidut says, thanks to all the team members of 15-minute Hikya. And of course, there is a comment says, sir, please use Hindi and English if possible. So yes, Shadab Malik says that, and we'll try to incorporate different languages from the next time so that many people can understand from different backgrounds. This finishes the Zoom questions. It's already 2 hours plus. Maybe we can request the next speaker, for next session to kindly tell us about Prasenjit Kanikar. He'll tell us about the next session tomorrow, and we'll conclude from that. Maybe Hiranyada, do you want to conclude before Prasenjit, so that formally conclude the session? Yes, thank you. Sir, sorry, quickly, as more logger কিছুমান আসলে আপুনি হিহঁতৰ কথা কৈ দিও নেকি অকমান জনে মানে দেৰি হ'ব এতিয়া? No, please. মানে তোমালোক যেহেতু আছা জলদি কৈ দিম। মোৰ লগৰ এতিয়া ধৰা মই মেচিন লাৰ্নিং কিবা এআই কৈ আছো, মই তোমালোকক দেখালো মই কি কৰিছো, কিন্তু বহুত মোৰ লগৰো আছে জনে সেইবোৰ ইউজ কৰিছে। তো সিহঁত এপ্লিকেশ্যনৰ কথা পাতি আছিলো, তো সেইটো সূত্ৰে কৈছো বাৰু। তো ধৰা মোৰ লগৰ এজন আছে পিংগাক্স গোস্বামী বুলি, তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ টেক্সাছ ডালাছত তেওঁ মেচিন লাৰ্নিং ইউজ কৰি আছে হাৰ্ডৱেৰ অপটিমাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। তেনেকে তেহলিন ৰহমান বুলি মোৰ লগৰ, সব এইবোৰ তেজপুৰত নহয়, এই দুজন তেজপুৰৰ, মই ক'ম বাৰু। তেজপুৰৰ মোৰ ক্লাছমেট, তেওঁ জাৰ্মানীৰ সাৰলাণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ মানে মেচিন লাৰ্নিং বা ডিপ লাৰ্নিঙত প্ৰাইভেচিটো আৰু মানে ফেয়াৰনেছটো বিৰাট এতিয়া ডাঙৰ টপিক। মানে বায়াছবোৰ থাকিব নালাগে। ডেটা ছেটৰ কথা ক'লো, যেনেকে সংঘমিত্ৰ বা কিছুমান ডেটা ছেট ধৰক গোটেই ডেটা ছেটটো অকল ধৰক কিবা হিউমেন ষ্টেটিষ্টিক্স ডেটা ছেট গোটেই মানুহবোৰ ধৰক অসমৰে, তেতিয়া বায়াছ হৈ যাব পাৰে অসমৰ কাৰণে, সেইবোৰ থাকিব নালাগে। তো সেইবোৰৰ কাম কৰে। তো বীৰেন্দ্ৰ পাঠক, তেওঁ সেই মই যে ক'লো ৰবটিক ছচাইটি খুলিছিলে, তেওঁ BMWত কাম কৰে জাৰ্মানীত। তেওঁ কৰে নেচাৰেল লেংগুৱেজ প্ৰচেছিং। BMWৰ চাগে গাড়ীবোৰে ক'ৰবাত ৰাস্তাত ষ্ট্ৰীট চাইন এফালে ৰাস্তাৰ নাম দেখিলে সেইবোৰ পঢ়িব, কিবা কৰিব, মানে বুজিব পাৰিব। নবৰণ গোস্বামী বুলি থাকে, তেওঁ টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটি, মানে তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ টকিঅ'ত তেওঁ গৱেষণা কৰি আছে, তেওঁ অডিঅ' ছিগনেলত কাম কৰে। ঋতুৰাজ কৌশিক বুলি, তেওঁ ফ্ৰান্সৰ ইনৰিয়া নামৰ এটা মানে বিৰাট ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তাতে ৰবটিক্স এণ্ড এআইত PhD কৰিলে মাজতে। তাৰ বাদে আৰু মানে যুগল চহৰীয়া, তেওঁ এআই কাম নকৰে, কিন্তু তেওঁ আহিব ইয়াতে, তেওঁৰ বিষয়ে কৈ দিছো, তেওঁ আহিব এইটো অনুষ্ঠানত হ'বলা পিছত। তো তেওঁ বিৰাট ভাল প্ৰটিন ষ্ট্ৰাকচাৰ চিন্থেচিছৰ কাম কৰিছে, কিন্তু মই বেলেগ ৰিচাৰ্চ দেখিছো য'ত এআই ইউজ কৰিও সেইবোৰ কৰিছে। প্ৰীতিশ কাকতীয়ে আৰ্থকুৱেক প্ৰেডিকশ্যনৰ কাম কৰি আছে, তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত। আৰু এইবোৰ যে মই ক'লো অকল বাহিৰত থকাই নাম ক'লো, এইটো মিন নকৰে যে মোৰ লগৰ কোনো ভাৰতত থাকি ভাল কাম কৰা নাই। তো ভাৰতত থাকি বহুত মোৰ লগৰ আছে, কিন্তু বহুত ভাল কাম কৰিছে। মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত থকা চবৰ কথা ইমান ডিটেইলছবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গম পোৱা নাযায়, ক'ব নোৱাৰো। কিন্তু ধৰা ৰাহুল তালুকদাৰ বুলি, তেওঁ খড়গপুৰ IITত তেওঁ মানুহৰ কাৰোবাৰ স্পাইনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে সেইবোৰৰ ইমপ্লেণ্ট ডিজাইন কৰে টিছু ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি। তো সেইবোৰ
ইমপ্লেণ্ট ডিজাইনৰ বেলেগ মই প্ৰফেচৰ দেখিছোঁ যোনে AI ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবোৰত মানে ৰবটিক্স ইমপ্লেণ্ট আনকি তেজপুৰত মই জানো তেজপুৰত মই কাম কৰিছিলোঁ এবছৰ ধ্ৰুৱ ভট্টাচাৰ্যী ছাৰৰ লেবত বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে AI ব্যৱহাৰ কৰিছে ডিজিজ বায়োমাৰ্কাৰবোৰ প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে কোন জিনৰ কাৰণে ডিজিজ হয় তো তেনেকে তুলিকা কাকতি তেওঁ ফুল ব্ৰাইট তাৰ পৰা মানে তেখেতে লেবতে কৰি ভাল কাম কৰিছে ফুল ব্ৰাইট স্কলাৰশ্বিপ পাইছে হুছেইন আহমেদ বুলি তেওঁ হেতু লেবত কৰি তেওঁ বায়োইনফৰমেটিক্সৰ তেনেকৈ কাম কৰে AI ইউজ কৰি কিবা বেমাৰ কোনটো জিনৰ পৰা হয় সেইবোৰ উলাই কিবা কৰে তো তেওঁ যিখন AI ৰ সবতকে ডাঙৰ সোসাইটি হয় AAAI আমেৰিকান এছ'চিয়েশ্যন অফ AI বুলি তো তাৰ পৰা তেওঁৰ ডক্টৰেল ডিসাৰ্টেশনখন মানে ৰিকগনাইজ হৈছে তো মই এটো ক'ব বিচাৰিছো যে ভাৰতত থাকিও মানে ভাৰততো বহুত গৱেষণা হৈ আছে বা মোৰ লগৰ কিছুমান তেজপুৰত পঢ়া এতিয়া বাহিৰত গৈ বহুত ভাল কাম কৰিছে তো এই গুটেই ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ এপ্লিকেশনছত AI ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আৰু এইবোৰ মানে ফাৰ্স্ট হ্যান্ড মানে কথা পাতা মানুহ আছে তো তোমালোকৰ কাবাৰ যদি কোৱেশ্চন থাকে এইবোৰ এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে মোৰ কাৰণে তোমাৰ ইমেইল লিখিলে মই তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব পাৰিম তোমাৰ ইমেইলটো বিচাৰিছে হিৰক মোৰ ইমেইলটো মই দি দিম ইয়াতে chat boxত দি দিয়াচোন যদি পাৰা মই ইমেইল সবকে শেয়াৰ কৰিব পাৰিম নে ইজ ইট ওকে এটো হেৰি অনুষ্ঠানটোত ন দেখিলে সবে নাই দেখা নাই এটো মোৰলে ডাইৰেক্ট আহিছে আসলতে ডাইৰেক্ট ন দিয়ক একো নহয় ইমেইল ঠিক we can divert it আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ ইমেইলত কৰিলে ভাল হ'ব ডাইৰেক্ট হেৰি কৰিলে যদি ভাই হয় খুব বেছি ক্ৰাউডলে দিগদাৰ হ'ব পাৰে we can divert মানে ইম্পৰ্টেন্ট ইমেইলছ হেতু ফৰৱাৰ্ড ইমেইল ঠিক আছে তেনেহলে আমাৰ প্ৰায় 2.5 ঘন্টা হ'ল হিৰকৰ টোপনি ধৰিছে নাই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ টোপনি ভাব আহিছে এতিয়া 2টা বাজিবৰ হ'ল ইয়াতে গতিকে আজিলে আমি সামৰো হিৰক তোমাক বহুত ধন্যবাদ তুমি ইমান সময় ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক বুজাই দিলা তোমাৰ জীৱনৰ কথা ক'লা আৰু যি সকলে তোমাৰ অনুষ্ঠানটো চাইছে সকলোৱে ভাল পাইছে মই তুমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থাকোতে মই আনকেটা চেনেলতো মই চাইছিলো সবেই খুব ভাল পাইছে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে তোমাৰ কাহিনীবোৰ শুনি ভাল পাইছে আৰু তুমি ভাল কাম কৰি আছা ভাল কাম কৰি থাকা আৰু তুমি জিলিকি উঠা তোমাৰ লগৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱ আছে আটাই জিলিকি থাকক জিলিকি উঠক ভাল হওক তাকে কামনা কৰিলো বাকি ইমান সময় আমাৰ লগত দিয়াৰ বাবে যি সকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশ্ন সুধিছে আটাই বিলাককে মই 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক তোমালোকে বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন সুধিছা আৰু আশা কৰো তোমালোকে যি উত্তৰ পালা বা হিৰকৰ জীৱনৰ যি কাহিনী শুনিলা তাৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা আৰু তোমালোকো জিলিকি উঠিবা আৰু এদিন এই 15 মিনিট শিক্ষাৰ মঞ্চত তোমালোককো আমি আনিব পাৰিম যে তোমালোকৰ কাহিনী শুনিবলে তাকে কামনা কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সামৰাৰ আগতে কিন্তু আমাৰ যিটো পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান হ'ব প্ৰগ্ৰাম হ'ব হেতুৰ কথা ক'বলৈ মই ডক্টৰ প্ৰসেনজিৎ খনিকৰক অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিৰণদা সো খুব ভাল লাগিলে শুনি পেলনি হিৰকৰ টকটো সো ইয়াৰ ওপৰত খুব ভালকে তেওঁ বুজাই দিছে কথাবিলাক সো আমি নেক্সট টকটো খবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অডিয়েন্স নাইকিয়া হৈ গ'ল আই থিংক আমি যিমান অডিয়েন্স পাইছিলো তাৰ 1/3 মানে বাকি আছে বাট মই অনুৰোধ কৰো যে আমি যিসকলে এইটো শুনিব যিটো মোৰ এনাউন্সমেন্টটো এইটো যাতে বেলেগকো মানে প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে সো আমাৰ নেক্সট মানে আমি 2 সপ্তাহৰ মূৰে পাতো সো 25 জুলাই তাৰিখে আমি এটা পেনেল ডিসকাশন হ'ব এইটো
মানে কেনেকে হায়াৰ ষ্টাডিজ আমেৰিকাত কৰিব পাৰি মানে অকল USA মানে সো এইটো বেলেগ কান্ট্ৰিৰ কাৰণে নহয় আৰু হায়াৰ ষ্টাডিজ মানে মাষ্টাৰ্ছ বা PhD আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ পেনেল মেম্বাৰ 5 জন আছে আৰু এইটো আমি বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টৰ পৰা আমি পেনেল মেম্বাৰ কিজন লৈছো কাৰণ এতিয়া হিৰকো কিছুমান কথা ক'লে he did his PhD in US but ইমান কথা ক'বলৈ তেওঁ সময় নহল হেতুৰ ওপৰত সো আমাৰ পেনেল মেম্বাৰ কিজন মই কৈ দিছো পৰাগজ্যোতি শইকীয়া হি দ্য PhD student in anthropology University of North Carolina Chapel Hill সো তেওঁ হিউমেনিটিজ আৰু সোশিয়েল সায়েন্স টু কভাৰ কৰিব তাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিংত আছে নৱনীত গোস্বামী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং PhD student Purdue University আৰু বেনু মাধৱ চাংমাই তেওঁ MS কম্পিউটাৰ সায়েন্স কমপ্লিট কৰিলে University of California Santa Barbara আৰু তাৰ পিছত আমাৰ সায়েন্সত কেমিষ্ট্ৰিত আছে নয়নিকা কলিতা from State University of New York Buffalo কেমিষ্ট্ৰি আৰু এগৰাকী আছে তেওঁ আই থিংক ৰিসেন্টলি PhD ফিনিশ কৰিলে তেওঁ হৰ্টিকালচাৰ সো ওয়াশিংটন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি মাউণ্ট ভাৰ্নন কেম্পাছ সো আমি এনেকে ৰাখিছো যাতে ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক সায়েন্সো হওক হিউমেনিটিজ সোশিয়েল সায়েন্সো হওক আনকি আমি হৰ্টিকালচাৰ লৈছো কাৰণ আমি অসমতো এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে আৰু কিছুমান অলৰেডি ষ্টুডেন্ট আমাৰ বাহিৰত ইউৰোপ বা US-ত PhD বা বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে গৈছে সো আমি ভাবিছো যদিও আমাৰ সময়টো কম আমি খুব কম সময়ত এইখিনি মানে আমি কভাৰ কৰিবলৈ মানে যিখিনি বেসিক প্ৰিলিমিনাৰী আৰু মানে নলেজ মানে ইনফৰমেশন আমাৰ থাকিব এইখিনি আমি শেয়াৰ কৰিম আৰু যাতে আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেন্ট ডাইৰেক্টলি যিবিলাকে মানে তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্টলি মানে যাতে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ পেনেল মেম্বাৰ কিজনৰ লগত সেইটো আমি চাম কাৰণ এনেইটো আজিকালি বহুত ইনফৰমেশন আছে বাহিৰা অনলাইন আমি ইন্টাৰনেটত পোৱা যায় কিন্তু এইটো সেশনত আমি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট মানে কথা পাতিব পাৰিব ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্ৰসেনজিৎ আমি তেনেহলে আজি সামৰিব পাৰো আজিৰ অনুষ্ঠানটো আটাইলৈকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শুভৰাত্ৰি শুভ দিন যোন যেনেকে জুতি আছে সুখেৰে থাকক ভালে থাকক নিৰাপদে থাকক থ্যাংক ইউ হিৰেণ্য